Okay, so I have started recording. And can you all see my screen? Yes. Yes, ma'am. Everyone? আচ্ছা আমি চাই যে সবাই যেন ক্যামেরা অন বলবো না রাখে এগুলা। যাতে আমি মানে ট্র্যাকটা যেন রাখতে পারি, আদারওয়াইজ ইটস হার্ড টু কিপ ট্র্যাক অফ এভরিওয়ান। ওকে, okay. So okay, so our class today is about navigating IELTS modules and mastering exam mindset. তো এটা হচ্ছে সবার জন্য আসলে, কারণ হচ্ছে আমরা অনেকে আছি যারা একটু একটু জানি যে IELTS আসলে কি কি থাকে, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং, এটা অনেকে আমরা জানি, কিন্তু আসলে মানে প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা কি টাইপের কোয়েশ্চেন হবে বা কিভাবে আমাদের নিজেদেরকে রেডি করবো এই জিনিসটার ব্যাপারে অনেকেই ক্লিয়ার না বা অনেকে ওরকম রিসার্চ করেনি, রাইট? তো এই জন্য একদম শুরু থেকে শুরু করার জন্য আজকে হচ্ছে আমি ডিসাইড করলাম যে লেটস জাস্ট স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। সো যারা যারা অলরেডি এটার ব্যাপারে জানে যে আসলে লিসনিং এ কি হয়, রিডিং এ কি হয়, আমি তাদেরকেও বলবো যে এটা একটু শুনবেন, কারণ ইটস গোনা হেল্প ইউ ইন আ লং রান। কারণ জিনিসটা কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝি ফ্রম ফার, কিন্তু ভিতর থেকে আমরা কিন্তু ডিপলি অ্যানালাইজ করি না। যারা কোয়েশ্চেন অ্যানালাইজ করতে পারে তারাই কিন্তু আনসারটা করতে পারে। ওকে, সো ক্যান আই মুভ অ্যাহেড? Yes. Yeah. ইয়েস, ওকে। ওকে, সো আজকে যেটা দেখবো আমরা কিছু ফরম্যাট দেখবো, দ্য মডিউলস, কোয়েশ্চেন টাইপস, একটু ব্যান্ড স্কোরটা একটু অ্যানালাইজ করবো, কারণ অনেকে আমরা জানি যে আচ্ছা হ্যাঁ ব্যান্ড 9 এর মধ্যে হয়, কিন্তু আসলে কিভাবে হয় বা ব্যান্ড 6, 7 এর কি মিনিং, এটা কিন্তু আমরা আসলে কখনো মানে ভাবতেই যাই না আসলে কেন ওরা হচ্ছে 7 পেলো আমি কেন 6 পেলাম, এই জিনিসটা না কেউ থিঙ্কই করে না। তো আই থিঙ্ক উই শুড লুক এট দ্যাট, কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স অফ কোর্স। ওকে, সো অ্যাজ উই অল নো দ্যাট IELTS স্ট্যান্ডস ফর International English Language Testing System. So that means যারা আসলে হচ্ছে ইংলিশ পারো তারাও কিন্তু এই টেস্টটা দেয়। Why? Because it's based on 4 skills যেটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে। It's not like আমি যদি IELTS এ ভালো করি I'll be perfect in English, এটা তেমনও মিন করে না। তেমনি যারা খুবই ভালো তারা যে 9 পায় এটাও মিন করে না, রাইট? So we need to know the system first, just like Liakat sir says. তো প্রথমে সিস্টেমটাকে আমরা ক্র্যাক করতে হবে, তখনই কিন্তু আমাদের মার্কসটা আসবে। ওকে, so next time if someone asks you what does IELTS stand for, I hope you would know it means International English Language Testing System. Okay, okay, and then so my next thing is আচ্ছা সবাই একটু kindly unmute, I mean mute করে রাখেন, যখন আমি বলবো unmute করতে তখন unmute করুন। Okay. Okay, so the next thing is I want you all to not be afraid of making mistakes. যেহেতু আমাদের এখন প্রথম, so the best thing you can do yourself to yourself is to not make mistakes. Okay, কারণ আমরা যখন হচ্ছে তখন ভয় পাবো যে আচ্ছা আমি যদি এখন এটা ভুল করি তাহলে তো মনে মনে হবে যে আমি এক স্টেপ পিছে, right? So don't think like that. Mistakes will bring you one step closer to your desired score. Okay, and then next up, okay, so I want to know এখানে কি সবাই academic না general? There's also general, those who are planning to give general exam. Anyone? Ma'am, general. KK? Can I have the names? Arfat Shamim. Arfat? Okay, let me write the names. Okay. Arfat and Shohel, right? Okay, only these two? No, Ashfaq. Ashfaq. Me. Okay. Okay. Okay, so rest of you are going for academic purpose, right? Miss Rabia, Yes, ma'am. what is your I'm purpose of academic. Yes, giving ma'am. us Academic academic? purpose. Okay, Me. so Academic purpose, ma'am. yes, Ma'am, academic purpose. academic. Okay, so I know Noon আপনারা Marine অনেকেই also general purpose. okay, I know আপনারা mostly সবাই জানেন what is the difference between academic and general. Still, as a teacher, it's my duty to still let you guys know what is the difference between these two. রাইট, একাডেমিক হচ্ছে যারা হচ্ছে বাইরের দেশে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছে তাদের জন্য, এন্ড জেনারেল ইজ ফর পিপল হু ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক, যারা যে দেশে হচ্ছে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি তারা এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে নেয়, এন্ড নট অনলি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি, অলসো ইন ইউরোপ দে হ্যাভ এ রিকোয়ারমেন্ট, রাইট? সো আইএলটিএস একাডেমিক হচ্ছে একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে যেন আমরা ইউজ করতে পারি। তো আইএলটিএস যেহেতু এটা একটা জাস্ট ইটস এ টেস্ট অফ ফিউ মডিউলস, তো তার মানে কি আমাদের সেই স্কিল গুলাতে হচ্ছে মানে
হায়ার প্রফিসিয়েন্সি আনতে হবে যাতে করে উই ক্যান সার্ভাইভ ইন অ্যান ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট। সো এটা হচ্ছে স্টাডি রিলেটেড যেটা, আর জেনারেল হচ্ছে যেটা আমাদের নর্মাল এভরিডে সিচুয়েশনে, হয়তো বা একটা কর্পোরেট এনভায়রনমেন্টে যেন আমরা কথা বলতে পারি, আর এভরিডে সিচুয়েশনে যেন আমরা ডিল করতে পারি। সো দ্যাটস ফর জেনারেল ট্রেনিং। সো যারা যারা আপনারা হচ্ছে বাইরের দেশে যাচ্ছেন, অফকোর্স ইটস জেনারেল ট্রেনিং, অ্যান্ড যারা হচ্ছে for academic purpose, it's of course IELTS academic. Okay, nextly, modules. Okay, so we know that there are 4 modules. What are they? Listening, reading, writing. Listening, reading, writing, speaking. Reading, writing, speaking. There are 4 modules, ma'am. Mhm. Yes, there are 4 Listening, modules. reading, writing, speaking. রাইট। সো এই 4 স্কিল গুলাকে আমাদেরকে কিন্তু ডে বাই ডে গ্রো করতে হবে। ইউ কান্ট এক্সপেক্ট যে আচ্ছা আমার লিসনিং শেষ, এখন আমি আমি শুধু রিডিং করবো, এভাবে করলে ইউ উইল নেভার মুভ ফরওয়ার্ড। ঠিক আছে? তো আমাদের এই সবগুলো একটা স্কিলস, তাই না? প্রত্যেকটা স্কিলস আমাদেরকে কিন্তু প্রত্যেকটা টাইমে হচ্ছে একটা টাইম করে হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং, এই যে এই দুইটা পার্সপেক্টিভ হচ্ছে সেম ফর একাডেমিক অ্যান্ড জেনারেল, রাইট? কিন্তু there is difference in reading and writing, যেটার ডিটেলস আমি আরো পরে যাব। বাট ফার্স্ট অফ অল এই লিসনিং স্পিকিং পার্টে কোনো ডিফারেন্স নাই in academic and general. So those of you who are giving general, I would really recommend যে listening আর speaking হচ্ছে of course এটা হচ্ছে as an essential thing, যেটা আমরা সবসময় প্র্যাকটিস করতে থাকবো, এটা যেন থাকে। Okay, and so those are the 4 modules. Okay, now let's go to the IELTS band. এখন ব্যান্ড গুলো কি? ব্যান্ড হচ্ছে অফকোর্স there are 9 bands, রাইট? আমরা জানি যে আমরা শুনি যে 7.5, 7, 8, 9 এরকম অনেকে পায়, রাইট? সো দ্য IELTS ব্যান্ড স্কোর যেটা 0 হচ্ছে তারাই পায় যারা হচ্ছে একদমই টেস্টটা দেয়ই নাই বা হচ্ছে বসেই নাই। সো তো আপনি যদি এক্সামে বসেন, দেন ইউ এনশিওর আ স্কোর অফ 1, রাইট? 1.0 জাস্ট বসাতে। ইন্টারমিডিয়েট ইউজার, ঠিক আছে, হয়তো বা আপনি কিছু ওয়ার্ড লিখছেন, সেখানে কিন্তু আপনি হচ্ছে 2 পেলেন, বা হয়তো 3-4টা কোশ্চেন করলেন উইদাউট লাইক এত বেশি জানেন না, জাস্ট ইন্টারমিডিয়েট ইউজার, মানে ওকে জাস্ট বসলেন বা বসে কিছু একটা লিখলেন, রাইট? এক্সট্রিমলি লিমিটেড ইউজার। এখন 3টা কারা পায়? 3টা হচ্ছে আচ্ছা তারা জানে ইংলিশ এক্সিস্ট করে, হ্যাঁ ইংলিশ এক্সিস্ট করে, কিন্তু তারা জানে না কোথায় হচ্ছে ইংলিশ কোনটা স্পেসিফিকলি ইউজ করতে হবে, তারা হচ্ছে ব্যান্ড 3টা পেয়ে থাকে। আর এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের যে রিডিং, রাইটিং, লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং আছে, প্রত্যেকটারই কিন্তু 9 করে। পরে আমাদেরটা কি হয়, মানে যেটা টোটাল স্কোর, এটা হচ্ছে আমরা অ্যাভারেজ করি। রিডিং থেকে 9, রাইটিং থেকে 9, লিসনিং থেকে 9, স্পিকিং থেকে 9। ওকে, তো এটা করে আমরা কি করি, ডিভাইড বাই 4। এটা হলে তখনই আমরা 9 পাই। তো এইভাবে করে রিডিং এও হচ্ছে আমরা অনেকে হচ্ছে ধরেন 6 পায়, রাইটিং এ 7 পায়, তারপরে লিসনিং এ হচ্ছে ধরেন 8 পায়, স্পিকিং এ হচ্ছে 7 পায়। তো এই 6, 7, 8, 7 যখন আমরা এভারেজ করব, সেই স্কোরটাই কিন্তু আমরা পরে বলি যেটাকে বলে ওভারঅল ব্যান্ড। আর এটা ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু তাদের 9 ব্যান্ড করে। ইজ দিস ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা মডিউলের জন্য কিন্তু আমাদের 9 করে, রাইট? অল অফ ইউ নো দিস। Yes, তারপর yes, 4, ma'am. Is it clear? হ্যাঁ, নাম্বার 3। এখন নাম্বার 4 এর যেটা হচ্ছে ব্যান্ড 4, and this one is limited user, যে ওকে আপনি জানেন how are you, what are you doing, এইটুকুই, জাস্ট এক্সট্রিমলি লিমিটেড, মানে একদমই মানে জাস্ট খুবই নর্মাল লেভেলের। 4 আপনি খুবই লিমিটেড, কিন্তু তারপরও কোনোভাবে হচ্ছে হয়তোবা চালাচ্ছেন। মডেস্ট ইউজার মানে মোটামুটি যেটা, দ্যাট মিনস দিস ইজ লাইক কি বলবো, লাইক ইটস লাইক আপনার ইমপ্রুভ করার স্কোপটা is huge, right? That is for modest user. But number 6 যেটা, yeah, any question? Competent user. Okay, competent user as in like yes, you are competitive and you have the potential. আপনার মধ্যে সেই potentialটা আছে যে আপনি কিন্তু আরো better score করতে পারেন, বা আপনি কিন্তু প্রত্যেকটাই average-এ you're good। তারা চিন্তা করেন যে প্রত্যেকটা যদি 6 পান, that's very good, right? So 5 আর 6 এর মধ্যে কিন্তু average, most people in our country scores this. So modest user and competent user. 7 is a very, I mean, I Ma'am, would say good user. ma'am, I have a question, ma'am. Yeah, sure. Ma'am, who is means B2 level? Which one? Which score? B2 level.
B2 level means 6.5 or 7 or 8. What is one? B2 level. Can you spell that? English B2 level. I think he is talking about a different test that is Yeah, taken probably. C1, C2, English proficiency level. That is a different sort of test that you can't I compare think with IELTS. right. You can say that it's most people says it's like between this, the one that I said. Most people scores between this, right? 5 and 6, competent user and a modest user. Right. So it's just like usually I think I have heard this for TOEFL, not IELTS, but a lot of people does TOEFL. Have you all heard about TOEFL? Yes, ma'am. I heard about You did? TOEFL. Yeah. So there's a level over there is just to Yes, ma'am. measure. Okay, so it's not like it's mostly like Cambridge English, not the IELTS category. So you don't really judge IELTS based on the B2 level or C1. Okay, so for IELTS it's just based on band scores. So but if you really want to compare, তাহলে B2 লেভেলটা এখানে হবে। মানে you mean 6, this, 5. right? I mean 5 to 6, I think. Yeah, mostly 5.5. 5.5, Okay, yeah. so yeah, so B2 যদি আপনি পড়তে চান, but that's not really important. That means you're good enough. Intermediate level learners for. Right. So if you're between this, and 7 is of course a good user, 8 is very good user, and 9, which is rare but not impossible, সেটা of course expert user. Okay, so that's the actually definition of the bands. Then when you actually get your listening, last classে আমি একটু listening এর ব্যাপারে বলেছিলাম, so সেখানে কিছু জিনিস নিয়ে আমি খুবই মাইনর কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলেছিলাম। So from there, this is how your answer sheet will look like. হ্যাঁ, আমাদের যেরকম একটা কোয়েশ্চেন থাকবে, কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করার পরে we have 10 minutes. Remember, all of you যারা ক্লাস করেছিলেন তাদের মনে আছে আমি বলেছিলাম যে it's 40 minutes, right? You have 40 minutes Yes, ma'am. overall. 40 minutes overall হচ্ছে আমাদের এক্সাম টাইম। সেখানে অডিওটা চলবে কতক্ষণ? 30 minutes. And you have 10 30 minutes to minutes. you have 10 minutes to transfer the answer. মানে আমি যে আমার কোয়েশ্চেন পেপারে লিখলাম সেটা কিন্তু এখানে যদি আপনি না লেখেন তাহলে নো মার্কস। So that's simple as that. যদি আপনি ওটা না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার এতক্ষণ যে আপনি কষ্ট করলেন তাহলে তো সেটার কোনো মানে you don't get any points for that. কোয়েশ্চেন পেপারে কখনো দেখবে না এক্সামিনার। So never think আচ্ছা আমি তো এক্সাম পেপারে লিখছি। That's not how it works. ঠিক আছে? আর এখন এই 10 minutes and এখানে কিভাবে হবে? এটা এক্স্যাক্টলি এভাবেই হবে। They will tell you এখানে যে write your full name and everything, এটা যারা ওখানে ইনভিজিলেটর আছে তারা কিন্তু বলে দেবে যে how to do it. হ্যাঁ, কিভাবে হচ্ছে fill up করতে হবে and everything. So এখানে হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে you need to write. আচ্ছা, এখানে হচ্ছে অনেকে ক্যাপিটাল ইউজ করে, অনেকে হচ্ছে স্মল লেটার্স ইউজ করে, but the best one is the capital letters. Block letters যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে there are less chances of doing a mistake. রাইট, কারণ অনেকে ধরেন হচ্ছে ঢাকা, রাইট, উই ক্যান রাইট DHAKA। এখন এখানে ডি টু বি ক্যাপিটাল ইজ আ মাস্ট, কিন্তু সামহাও আপনার মানে লেখার ইয়েতে যদি আপনি এভাবে করে ফেলেন তাহলে কিন্তু এটা মার্কসটা গন, রাইট? সো ইজন্ট ইট বেটার যে আমি হচ্ছে সবসময় ব্লকটা ইউজ করি থ্রু আউট, রাইট? বাট ইটস আপ টু ইউর প্রেফারেন্স, দিস ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল, বাট দিস ইজ নট, রাইট? যদি ভুল হয়ে যায়, জাস্ট ইফ আপনারা যদি ওই চান্সটা না নিতে চান, সো দেন দ্যাট টাইম ব্লক লেটার্স ইজ দ্য বেস্ট টু ইউজ। মানে অল ক্যাপিটাল লেটারে লিখলে সমস্যা নাই আর কি। না, কিন্তু যদি বাই চান্স দেখেন যে আপনি ছোট হাতে লিখতে যে ডিটা হচ্ছে ছোট দিয়ে দিচ্ছেন, তখন দ্যাটস আ প্রবলেম, রাইট? কারণ হচ্ছে উই নো যে ক্যাপিটাল সিটি বা যে কোনো সিটির আগে কি হয়, ক্যাপিটাল লেটার ইউ হয়, রাইট? সো এটা একটু খেয়াল রাখবেন। সো দিস ইজ দ্য মেইন থিং। আর এটা আসলে যখন আপনারা এক্সাম গুলো দিতে থাকবেন, then you would know. So it's like ধরেন রিডিং এন্ড লিসনিং এর মার্কস গুলো এখানে আছে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ গেট, কারণ এখানে 40 করে কোয়েশ্চেন্স থাকে, রাইট, ফর বোথ রিডিং এন্ড লিসনিং 40টা কোয়েশ্চেন থাকে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ স্কোর 23 to 26, তাহলে আপনার রিডিং এর জন্য আপনার ব্যান্ড স্কোর 6। কিন্তু জেনারেল হচ্ছে কম্পারেটিভলি ইজিয়ার রিডিং এর ক্ষেত্রে, একাডেমিক ইজ হার্ডার রিডিং, right? So এই কারণে যেটা হয় 32 to 33 পেলে 6.5 পায়, বাট on the other hand reading এ হচ্ছে just 27 পাইলেই হয়ে যায়। So this is something you should consider যারা হচ্ছে জেনারেল দিচ্ছে তাদের জন্য
তাদের জন্য হচ্ছে কিন্তু রিডিংটা ইজি কম্পারেটিভলি, এন্ড লিসনিং ইজ অফ কোর্স সেম। তো এখানে লিসনিং তো এইভাবে করে কিন্তু আপনারা নিজেদেরকে মার্কিং করতে পারবে, কারণ লিসনিং এন্ড রিডিং যেটা কিন্তু আপনার আনসার গুলো থাকে when you are practicing by yourself, যখন একা একা করছেন তখন কিন্তু এই ব্যান্ড স্কোরের লিস্টটা পেয়ে যাবেন ইফ ইউ সার্চ ইট আপ অন গুগল। ওকে, আর তো এখানে হচ্ছে এইভাবে করে আপনার ব্যান্ডটা আর কি ডিটারমাইন করবেন। ওকে, নেক্সট হচ্ছে লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা আচ্ছা, লিস্টিং দিয়ে আমি স্টার্ট করব, যেহেতু হচ্ছে আমাদের এখানে জেনারেলও আছে, একাডেমিকে আছে। সো লাস্ট ক্লাস আমি কিছু জিনিস বলেছিলাম, নট মাচ, জাস্ট ফিউ টিপস। তো আজকে আরেকটু উই উইল গেট ইনটু ডেপথ অফ ইট। আমি কিছু কোয়েশ্চেনও আছে, কিছু অডিও আছে। ওকে, সো বিফোর দ্যাট সিম্পলি লিসনিং এ আমাদের কি আছে, আই হোপ অল অফ ইউ আর নোটিং ইট ডাউন। আমি কিন্তু ক্লাস শেষে হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন আস্ক করবো। ওকে, so there are 40 questions and we have 4 sections. আর প্রত্যেকটা সেকশনের পর মানে একটা সেকশন শেষ হওয়ার পরে একটা ব্রেক থাকবে। ওকে, সো 4 sections and break between sections. And for example, কোয়েশ্চেনটা এমন হতে পারে, তারা হচ্ছে এভাবে দিয়ে দিবে যে কোন একটা টপিক, আর তারপরে হচ্ছে কাস্টমার নেম বললো, তো যে যখন কথা বলছে ডেভিডটা বলে দেবে, লাস্ট নেমটা আপনাকে স্পেলিং করে বলবে, ওটা আরেকটু ভালো করে বুঝবে। হ্যাঁ, স্পেলিংটা হচ্ছে করে আপনাকে লিখতে হবে। সো দিস ইজ আ লিটল বিট ফরম্যাট অফ ইট। আমরা কোয়েশ্চেনটা যখন দেখবো তখন আরেকটু ভালো করে বুঝবেন এটা। ওকে, এন্ড দেন নেক্সট কামস, ওকে, এটা আমি লাস্ট ক্লাসও বলেছি, উই হ্যাভ ভেরিয়াস অ্যাকসেন্টস। হ্যাঁ, এখন এখন আমাদের যেটা অ্যাকসেন্ট বা হচ্ছে ব্রিটিশদের, আমেরিকান, ক্যানাডিয়ান, দে আর ডিফারেন্ট, রাইট? কোনোটাই সেম না, কিন্তু আমাদের যে এক্সামটা, সিন্স ইটস ফ্রম ক্যামব্রিজ, তার মানে এটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে। সো মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স উইল বি ইন 85 to 90% হবে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের সাথে খুবই ফ্যামিলিয়ারাইজ হতে হবে। সো ফ্যামিলাইজ হতে হলে যেটা আমি বলেছিলাম, ওকে, আই ওয়ান্ট সামওয়ান হু অ্যাটেন্ডেড মাই লাস্ট ক্লাস টু টেল মি কিভাবে আমরা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টটা বুঝবো। Ma'am, TED Talk and English, watching English movie. And reading newspapers, Ma'am, right? Right. Yes. yes, TED ma'am. Talk, But TED Talk, yes, ma'am, TED Talk yes. একটা রাইট বলছিলেন, ওর নামটা ভুলে গেছি ম্যাম। টেড টক মিমি এরকম কিছু একটা মিমি মিমি এমডি একটা কিছু একটা মিমিক বলছিলেন ম্যাম। মিমিক টেড টক মিমিক মিমিক করতে পডকাস্টের বলেছিলাম, কথা হ্যাঁ, বলছিলেন। রাইট। মিমিক মিমিক বলতে কি, কপি। যারা যারা ছিলেন না তাদের জন্য আমি আবার বলে দিচ্ছি, কপি। তো টেড টক্স কি, আমরা অবশ্যই হচ্ছে যখন মানুষকে আসলে কপি করতে পারবো তখনই কিন্তু জিনিসটা আসলে ভিতরের মধ্যে এসে যাবে, আদারওয়াইজ আমরা হচ্ছে লজ্জা পাবো, নাহলে করতে পারবো না। কিন্তু মিমিক জিনিসটা করতে হবে, ইউ নিড টু কপি। মিমিকের অর্থ হচ্ছে নকল করা। তো টেড টক্সে কি হয়, ইটস লাইক পাবলিক স্পিকিং। কেউ একজন কথা বলছে কোনো একটা টপিকের উপর, আর আমি বলেছিলাম যে আপনার ইন্টারেস্টের কোনো একটা পাবলিক স্পিকিং শুনতে, নট লাইক যেটা আপনার একদমই ইন্টারেস্ট নাই সেটা নিয়ে শুনবেন না, এমন একটা টপিক চুজ করবেন যেটা নিয়ে আপনি ইন্টারেস্টেড। ইফ ইউ আর ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কিছু দেখবেন, ইফ ইউ আর ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তাহলে ইউনিভার্সিটি রিলেটেড কিছু দেখবেন, ইফ ইউ আর আ কর্পোরেট ওয়ার্কার কর্পোরেট লাইফ রিলেটেড কিছু একটা দেখবেন। তো তারপর তারা যেভাবে কথা বলছে পুরাটুক দেখার দরকার নেই, ইউটিউবে যে টেড টক সার্চ দিবেন বাই দ্য ওয়ে। তো পুরোটা দেখা দরকার নেই, 1 মিনিট দেখলো যেন আপনি সেটা কপি করতে পারেন। সো দ্যাটস টেড টক। নেক্সট হচ্ছে কিছু ইন্টারভিউস আছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে, সবগুলো যেন ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট হয়, যখন আপনি সার্চ করছেন যেন দেন ব্রিটিশ। ওকে, ইন্টারভিউস দেখবেন। এখন অনেকে হচ্ছে হলিউড মুভি দেখে, রাইট? সো ইন্টারভিউস অনেক, যখন আপনি হলিউড মুভি দেখা শুরু করবেন দেখবেন অনেক অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস, যেমনি আমাদের বাংলাদেশিয়ান মেবি ইন বলিউড, তো তাদের যখন ইন্টারভিউস হয় তখন আমরা শোনার চেষ্টা করি, রাইট? সেম ইংলিশেও আপনাকে সেটা করতে হবে। কারণ আমরা কেন হচ্ছে 9 ব্যান্ডটা পাবো না, কারণ আমরা হচ্ছে নন নেটিভ স্পিকার্স, আর আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে অভ্যস্ত না, নট এনগ্রসড উইথ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আমাদের কেমন ভাবে রেডি করতে হবে, কারণ আমরা যদি সবসময় বাংলা কিছু দেখি, ইন্ডিয়ান কিছু দেখি, তো আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের অভ্যাসটা কিন্তু ওভাবেই হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের ওটা অভ্যাসটা এভাবে ক্রিয়েট করতে হবে যাতে এগুলো আমাদের জন্য খুবই নর্মাল, যেন আমরা ওটা দেখে মজা পাই। তো সেই জন্য প্রথম যেটা আপনি শুরু করবেন যেগুলোতে আপনি মানে ভালো, বা যেটা মানে আপনার ইন্টারেস্ট থাকে, সো ইন্টারভিউজ দেখবেন অ্যান্ড ডেইলি স্টারটা পড়বেন। এখন এটা আমি জানি এটা হচ্ছে আমি একদিন বললাম, আপনারা হচ্ছে কালকে থেকে আবার করবেন না,
বাট ট্রাস্ট মি অন দিস, ডেইলি স্টারে আপনাকে সবকিছু পড়তে হচ্ছে না, জাস্ট রিড হেডলাইন্স। হেডলাইন্সটা দেখে আপনি একটু ওখানে অনেক কিছু থাকবে যে আপনি ভোকাবুলারিজই বুঝতেছেন না যে মিনিং গুলা কি। হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাসে আমি এটাও বলেছি যে সবার একটা নিজস্ব ভোকাবুলারিজ নোটবুক থাকবে। কার কার কে কে করেছেন? কে কে প্রিপেয়ার করেছে? Ma'am, I Anyone? Mr. preparing. Ruslan? Okay, good job. Mr. Ruslan, did you prepare? It's muted. No? Okay. So I want noise আসতেছে, let me mute. Okay. I want all of you to create a notebook. Create a notebook for vocabularies. তো যখনই আপনারা কিছু দেখছেন আর নতুন একটা ওয়ার্ড পেলেন, ওই ওয়ার্ডের মিনিংটা ইংলিশ টু ইংলিশে লিখবেন। ফর এক্সাম্পল, you can say that let me see বিউটিফুল, তাই না? আমরা বিউটিফুল ফর এক্সাম্পল আমরা জানি না, আমরা সবাই জানি। এখন বিউটিফুল এর মিনিং যে আসলে ইয়াও হতে পারে প্রিটি, এটা খুবই সিম্পলি, এটা যেন আমরা এভাবেই লিখি। এখন আমরা তো মাইন্ডে অলরেডি একবার দেখে ফেলছি যে এটার অর্থ কি, আমরা বাংলায় অবশ্যই দেখবো বা ইংলিশে দেখবো যে আসলে মিনিংটা কি, কিন্তু আমার মাথায় যদি আমি এটা লিখে রাখি মানে আমার পেপারে, তখন কিন্তু এটা মাথায় গেঁথে থাকবে। সামহাও এটা আপনি কোথাও না কোথাও ইউজ করে ফেলবেন, কিন্তু ওই জিনিসটা যেন আপনি পুরো দমে হচ্ছে একটু আয়ত্ত নিয়ে তারপরে হচ্ছে কন্টিনিউ করেন। সো যেই ওয়ার্ডটাই পাবেন সেটা যেন আপনি লিখে ফেলতে পারেন। সো ডেইলি স্টারটা করবেন টেড টক, সো দ্যাটস হাউ ইউ উইল গেট এনগ্রোসড। আমরা নাইনথ মানে মোস্ট অফ আস ডোন্ট গেট ইট, কারণ আমরা নন নেটিভ স্পিকার না, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে এত অভ্যস্ত না। নন নেটিভটা আমরা ফিক্স করতে পারবো না বাই দ্য ওয়ে, কারণ আমরা কখনোই নেটিভ হতে পারবো না, বিকজ our mother language is Bangla, right? So we can't be this, কিন্তু এই জিনিসটা আমরা ঠিক করতে পারবো। So why not we fix this, right? এই দুইটা জিনিসের মধ্যে একটা তো আমরা ঠিক করতে পারবো, we need to do this one. And next is এখন লিসনিং এর ব্যাপারে যেহেতু আমরা আছি, একটা জিনিস হচ্ছে ডিফিকাল্টি লেভেলটা ইনক্রিজেস উইথ এভরি সেকশন। আর আমি কয়টা সেকশন আছে বললাম লিসনিং এ? 4 sections, right? So with each section difficulty levelটা কিন্তু ইনক্রিজ হবে ফর শিওর। ওকে, তো তার মানে হচ্ছে কি আমার যে সেকশন 1টা ইটস দ্য ইজিয়েস্ট, তো আমার একটা গোল থাকতে হবে যেহেতু 40 কোয়েশ্চেন্স, ফার্স্ট 10 এ যেন আমি কোনোভাবেই কোনো ভুল না করি। দিস ইজ সাপোজ টু বি দ্য ইজিয়েস্ট, ফার্স্ট 10 and I would say first 20 এটা যেন comes very easy to you, মানে এই জিনিসটা আপনাকে পারফেকশন আনতে হবে, because the next 20 is very মানে it's not so hard কিন্তু comparatively কিন্তু harder। তো আমি যদি 20টা এনে ফেলি and out of the other 20 এখান থেকে যদি আমি 10ও পাই, তাহলে কিন্তু আপনি অনেকটুকু আগাচ্ছেন, রাইট? এখানে 5 করে পেলেও কিন্তু ইউ আর গুড টু গো। তো এই কারণে আমি যেটা বলবো, ফার্স্ট দুটো সেকশনে আপনাদের নিজেদেরকে খুবই ফ্লুয়েন্ট করতে হবে। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? কেন? কারণ ফার্স্ট দুইটা সেকশন কিন্তু ইজ ইজিয়ার, আর আমরা কি জানি যে ডিফিকাল্টি লেভেল উইল ইনক্রিজ। তো আমাদের একটা গোলই থাকতে হবে যে আমার ফার্স্ট 2 সেকশনে যেন কোনো ভুল না হয়। এই জিনিসটা করে হচ্ছে একটু মানে প্র্যাকটিস স্টার্ট করতে হবে। অবশ্যই প্রথম দিক দিয়ে ভুল হবে, বাট ইউ নিড টু গো অন। আচ্ছা, কেন? কারণ সেকশন 1 থেকে সেকশন 2 কিন্তু স্পিডটা আস্তে আস্তে কি হবে, বাড়বে। সেকশন 1 যেমন ছিল এরকম স্পিড থাকলে সেকশন 2 তে এরকম, সেকশন 3 তে এরকম, সেকশন 4 তে এরকম, কারণ ততক্ষণে হচ্ছে আমাদের কি হবে, স্পিডটা বাড়বে যেভাবে কথা বলছে। তারপর ডিস্ট্রাকশন কি জানেন? ফর এক্সাম্পল বললো যে my name is Ashika Yasmin. হ্যাঁ, my name is Ashika Yasmin and না, my name is not Ashika Yasmin and it is Raya Khan. তো তার মানে কি, আমি ওখানে যদি নামের একটা fill in the blanks থাকে, দুইটা নাম বলছে, এখন আমি যদি ইজিলি বলে দেই যে আমার নাম হচ্ছে আশিকা ইয়াসমিন, তার মানে কিন্তু এটা ভুল হচ্ছে। তো খুবই সুন্দরভাবে চিন্তা করতে হবে, ডিস্ট্রাকশন এটাই। মাই নেম ইজ নট রায়া খান বাট ইট ইজ আশিকা ইয়াসমিন যদি থাকে, যেটা নট ওইটা লেখা যাবে না, যে নামটা প্রথম আসছে সেটা একবারে লেখা যাবে না, কারণ নট মানে কি, হোয়াট ইজ নট? মিউট করেন, কার জানি বেশি নয়েজ আসতেছে। হ্যাঁ, মিস্টার রাশিদুল, হ্যাঁ বলেন। তো আমি যে বললাম নটটা, নট যেটা যে নামের আগে থাকবে ওই নামটাকে আমরা লিখতে পারবো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে? No, ma'am. No.
ইট ইজ যেটা হচ্ছে পজিটিভ বোঝাচ্ছে সেটাই লিখতে পারবো, কিন্তু আপনাকে কনফিউজ করার জন্য কি করবে, তারা 2-3টা নাম নিবে, দ্য আনসার কিন্তু একটাই। তো ডিস্ট্রাকশনটা কি হবে, যত সেকশন আমরা বাড়বে তত এইগুলা ডিস্ট্রাকশন আসা শুরু করবে, তখন আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে কোন আনসারটা লিখবো, এখানে তো 4-5টা নাম দিছে, কিন্তু আসলে না আনসার আনসারটা কোনটা হবে। তো ওটার জন্য ইউ নিড টু লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি। লাস্ট ক্লাসে আমি একটা কথা বলেছিলাম, 30 মিনিটস আপনাদের হচ্ছে উইথ টাইম 30 মিনিট যেন আপনারা খুবই কশাস থাকেন, আপনার জন্য শুনেন যে কি বলছে, সিকোয়েন্সিয়ালি একটু ধরতে পারেন, তাহলে কিন্তু হচ্ছে ইট উইল বি বেটার ফর ইউ। টাইপস অফ কোয়েশ্চেনও চেঞ্জ হবে, কারণ আস্তে আস্তে এমসিকিউর দিকে আসবে। এমসিকিউ কেন হার্ড, কারণ আপনাকে শুনতেও হবে, প্রত্যেকটা অপশনও পড়তে হবে। তো ওটারও অনেকগুলো টিপস আছে, উই উইল গেট দেয়ার। আর আস্তে আস্তে কি হবে, সেকশন 4-এ যখন আমরা যাব তখন দেখবে যে সেকশনের ভিতরে কিছু ব্রেক থাকে, সেকশন 1-এ থাকে, সেকশন 2-তে থাকে, কিন্তু সেকশন 4-এ যেয়ে দেখবেন কোনো ব্রেক নাই ভিতরে। একটা সেকশনে পুরা কোয়েশ্চেনটা 31 থেকে 40 খুবই কম ব্রেক, তখন ওই জিনিসটা হচ্ছে যখন আপনি খেয়াল করবেন তখন দেখবেন যে ডিফিকাল্টি লেভেলটা ইনক্রিজ হচ্ছে। দ্যাট মিনস দ্য সেফেস্ট গেম ফর ইউ ইজ ফার্স্ট দুটো সেশনে আমি হচ্ছে একদম নিজেকে প্রো করে ফেলবো, right? So that is the easiest way to do well in this game. And yeah, so যেটা বলছিলাম, সেকশন 1-এ কি হবে, জেনারেল এভরিডে টপিক। তো আমাদের যে লিসনিংটা হবে, অবশ্যই আমাদেরকে হেডফোন দিবে, and then we will have a speaking exam in front of us. ফার্স্ট যে সেকশনটা সেটা কি রিলেটেড হবে এটা জানাও ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্টলি সেকশন 1-এ যেটা হবে, ইট উড বি জেনারেল এভরিডে টপিক। সেটা হতে পারে হচ্ছে আমি স্কুলে ভর্তি নিতে চাচ্ছি, ওখানে 2জন মানুষ হচ্ছে কথা বলছে, হ্যাঁ 2জন মানুষ হচ্ছে যে কে কে, ওখানে অ্যাডমিন আর আমি। তো ইটস লাইক দ্যাট। তো এখানে একটা এভরিডে টপিক নিয়ে কথা হচ্ছে, কনভারসেশন বিটুইন 2 পিপল। তো আপনি যেটাই করেন, যেই কোয়েশ্চেনটা আসে সেখানে কিন্তু 2জন মানুষের সাথে কথা হচ্ছে, মানে একজন ইউজুয়ালি যেটা হয় ফোন কলে হয়। হ্যাঁ, তো দেখবেন যে ফার্স্ট সেকশনে ইউজুয়ালি মোস্ট অফ দ্য টাইম ইটস আ ফোন কল। সেকশন 2-তে যেটা, এটাও এভরিডে টপিকস, ইট কুড বি অ্যাবাউট দ্য ট্রাফিক, অ্যাবাউট বাংলাদেশ পলিটিক্স, এগুলো এভরিডে টপিক। এখানে একজনই কথা বলছে, 1 পার্সন, যেটাকে বলা হয় মনোলগ। সেকশন 3 যেটা, সেটা হচ্ছে স্কুল আর ট্রেনিং রিলেটেড টপিক। স্কুল হয়তো বা স্কুল ডিবেট, স্কুল বুলিং। আচ্ছা, কে বুলিং ওয়ার্ডটা জানে? লেট মি সি, হোয়াট ইজ বুলিং? গালি র্যাগিং দেওয়া। abuse basically হ্যাঁ, বেসিক্যালি হচ্ছে যারা হচ্ছে নিজেদের মনে করেন হচ্ছে থাকে না, সিনিয়ররা হচ্ছে জুনিয়রদেরকে বুলি করে, উম, মানে অন্য রকমের কাজ করায়, বা হচ্ছে ইটস জাস্ট লাইক ওদেরকে একটু ট্রাবলে ফেলায়, মেবি ফর ফান, রাইট? সো দ্যাট ইজ বুলিং। তো এরকম রিলেটেড টপিক থাকে। হ্যাঁ, সো ইটস জাস্ট লাইক স্কুল আর ট্রেনিং রিলেটেড টপিকস নিয়ে। তো আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে এমন কিছু দিবে না যেটাতে কোনো আইডিয়া নেই, আমাদের আশেপাশের ঘটনা থেকেই দেয়। ইটস নট লাইক খুবই মানে আমাকে হার্ড কিছু দিয়ে দিবে, আমি কিছু বুঝবো না কি নিয়ে কথা বলছে, ইটস নট লাইক দ্যাট, ইট উইল বি ভেরি নর্মাল টপিক। জাস্ট আপনাকে শোনার প্র্যাকটিসটা করতে হবে। সো লিসনিং প্র্যাকটিস হচ্ছে কিন্তু আমাদের শুরু হয় রিয়েল লাইফ থেকে। তো যখন আপনার সাথে কেউ কথা বলবে, ইনস্টেড অফ আমি কি উত্তর দিব সেটা চিন্তা না করে, চিন্তা করবেন যে আসলে তারা কি বলছে সেটা বুঝার। ওকে, সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন বোথ, মানে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ আর আইএলটিএস বোথ। তো ওই ক্ষেত্রে যেটা হয়, ইংলিশটা ম্যাটার করে না, আপনার শোনার ক্যাপাবিলিটি ম্যাটার করে। Okay, and the other thing is, so most of them are educationally high. There's nothing outside that. Section 4-টা, you will get to know it 1 personally. So we'll get to know more in details. 1 person or high, 3 to 4 or high. Okay. So another one thing is, okay, so you need to add 10 minutes to transfer your answer. So যেটা বলেছিলাম যে you don't get any marks if you fail to transfer your answer to the answer sheet. সো তো আর এটা শুধু হচ্ছে লিসনিং টেস্টেই হয়, বাকি যেগুলো আছে সেটা কিন্তু রাইট অ্যাওয়ে করতে হবে, নো এক্সট্রা টাইম। যেরকম রিডিং এ কোনো এক্সট্রা টাইম থাকবে না, শুধুমাত্র লিসনিং এ সেটা থাকে। তো রিডিং এর ব্যাপারে আসলে আরো ডিটেলস আমি পরে বলবো। সো লেটস জাস্ট স্টিক টু লিসনিং। ওকে, সো অল অফ ইউ আর টেকিং নোটস, রাইট? এনি প্রবলেম সো ফার? আমি যা বলছি, ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Clear. ওকে, তো যে ফোকাসে যেটা বললাম, খুবই কমন টপিক নিয়ে, পার্সোনাল ডিটেলস, অ্যাকোমোডেশন। হু ক্যান টেল মি হোয়াট ইজ অ্যাকোমোডেশন? বাসস্থান। place to reside. রাইট, যে জায়গাটাতে আমরা বাসস্থান থাকি, অ্যাকোমোডেশন, রাইট? সো অ্যাকোমোডেশন রিলেটেড প্রচুর কোয়েশ্চেন, এটা হোস্টেলের ফর্মে হতে পারে,
হোটেলের ফর্মে হতে পারে। সো এই অ্যাকোমোডেশন রিলেটেড আমি মানে যদি খুবই স্মার্টলি আপনি প্লে করতে চান, অ্যাকোমোডেশন রিলেটেড ওয়ার্ডস গুলো একটু খুঁজবেন, যে মানুষ যে থাকে লিভিং, লিভিং এর আরেকটা ওয়ার্ড কি হতে পারে, ডুয়েল। আপনি যদি নিজে নিজে কোয়েশ্চেন বের করে করেন, ট্রাস্ট মি অন দিস, আপনি দেখবেন যে আপনার নিজের বানানো কোয়েশ্চেন থেকে আপনি সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওই ওয়ার্ড গুলা। কারণ কি, আপনি ওটা নিয়ে হচ্ছে একটু অ্যানালাইজ করেছেন, একটু 10 মিনিট প্রতিদিন মানে বসছেন যে অ্যাকোমোডেশন রিলেটেড কি কি ওয়ার্ড হয়ে যায়। আর এখন উই আর সো লাকি, কিছু অনেক বছর আগে কিন্তু ছিল না, উই আর সো লাকি যে আমাদের কাছে এখন গুগল আছে। অ্যাকোমোডেশন রিলেটেড আইএলটিএস ওয়ার্ডস দিলে কিন্তু হচ্ছে একদম পিডিএফ আকারে এসে যায়, রাইট? সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউজ দ্যাট, ইউজ ইন্টারনেট ফর ইউর ওন বেনিফিট। অন্য কিছু না করে আমরা যদি এটা করি, দেন ইট উড রিয়েলি বেনিফিট ইউ। আপনি হয়তো বাসে আছেন তখনও করতে পারেন, রাইট? ইট ডাজন্ট ম্যাটার wherever you are. So আপনি কিভাবে করবেন যে অ্যাকোমোডেশন রিলেটেড আইএলটিএস আইএলটিএস ওয়ার্ডস, তখন এটা যদি সার্চ দেন গুগলে, এটা দিলেই হচ্ছে আপনি কি করবেন, ইউ উইল গেট এ লিস্ট অফ ওয়ার্ডস। তো সেটা যদি আপনি একটু রিডিংও পড়েন, দেখবেন ইট উইল গেট ইউ আ লং ওয়ে, যে আচ্ছা এটার অর্থ এটা। এখন আমি যদি না পারি, দের ইজ অফকোর্স আদার রিসোর্সেস, ওয়ার্ক আনটিল, এটা আপনার নিজের চেষ্টা করতেই হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট এ গুড স্কোর, ট্রাস্ট মি, এইসব জিনিস যদি আপনি না করেন, এই ছোট ছোট জিনিস মিস গেলে কিন্তু তখন দেখবেন যে বড় কিছু বুঝতেছেন না, রাইট? সো ফার্স্ট থিং ইজ অ্যাকোমোডেশন। পার্সোনাল ডিটেলস, পার্সোনাল ডিটেলস এর মধ্যে কি থাকে, মাই নেম, এজ, রাইট? মাই নেম, এজ, মাই এডুকেশন। তো এইসব জিনিস রিলেটেড, পার্সোনাল রিলেটেড, এই যে যেরকম অ্যাকোমোডেশন এখানে ইউজ করেছি, আপনি পার্সোনাল ডিটেলস ইউজ করবেন। ডায়েট এন্ড হেলথ, এখন ধরেন ওবেসিটি, অবিস কি, হু ক্যান টেল মি হোয়াট ইজ ওবিস? ওবেসিটি, Becoming fat. রাইট? তো যখন ওভারওয়েটের থেকেও বেশি ফ্যাট হয়ে যায়, সো দ্যাটস কল্ড ওবেসিটি, রাইট? ডায়েট এন্ড হেলথ, ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিস রিলেটেড ওয়ার্ড। তো এই যে ডায়েট এন্ড হেলথ রিলেটেড আইএলটিএস ওয়ার্ড তখন আপনি দিলে ইট উইল হেল্প ইউ, দ্যাটস দ্য বিগেস্ট ট্রিক। কিন্তু দ্য প্রবলেম ইজ উই ডোন্ট ইউজ আর রিসোর্সেস, আমাদের অনেক রিসোর্স থাকার পর আমরা সেটা ইউজ করি না, রাইট? তো দোজ আর দ্য থিংস উই আর মিসিং অন। অনেক সময় দেখা যায় 0.5 আমি ইনক্রিজই করতে পারতেছি না, টেকনিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং 0 যদি আমাদের স্কোর এখন 5 থাকে, 0.5 বাড়ানোর জন্য কিন্তু ইট রিকোয়ার্স হার্ড ওয়ার্ক অফ 6 months. তো দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং, এখন থেকে যদি আপনি শুরু করেন এই যে এই রুটস গুলো যদি স্ট্রং করেন, পরে কিন্তু ইউর ট্রি উইল অ্যাকচুয়ালি গ্রো ফার। সো এই বেসিক গুলো হচ্ছে আপনাদের ডেইলি আপনার নিজেদের কাজ। আমি প্রত্যেক ক্লাসে কখনো আমি এটা রিপিট করবো না যেটা আপনি করেন, কিন্তু এখন যেটা বলছি, জাস্ট মেক ইট আ নোট যে আমরা এই রিলেটেডই থাকবে, দেয়ার উইল বি নাথিং আউটসাইড দোস। ঠিক আছে? কোয়ান্টিটিস, এখন অনেকগুলো ইউনিটস আছে, যে কেজি, রাইট, মিটার্স, এই জিনিসটার কথা, এই জিনিসটার ব্যাপারে হচ্ছে একটু আইডিয়া রাখতে হবে। মিলিলিটার, লিটার্স, এগুলো কি জিনিস, এগুলো কিন্তু আমরা অনেক ছোটবেলায় পড়েছি। দিস উইল হেল্প ইউ, ওকে? কেজি, গ্রাম, মানে ইটস নট লাইক 1 কেজি ইজ ইকুয়াল টু 1000 গ্রাম, এটা যে জানতে হবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। কিন্তু এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে একটু আইডিয়া থাকতে হবে, রাইট? হোয়াট ইজ মিলিলিটার, এই জিনিসগুলো যেন আমরা জানি। সেন্টিমিটার, কারণ অনেক সময় দেখা যায় আমাদের লিসনিং শোনার সময় উই অ্যাকচুয়ালি নিড টু রাইট ইট, আমরা সেন্টিমিটার বুঝি না, যদি না বুঝি তখন কিন্তু আমরা লিখতে পারবো না। তো যেন শর্টকাট হলো যেন আমরা লিখতে পারি। সো আ লট অফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ প্র্যাকটিস অ্যাবাউট ইট, এই জন্য বলছি। কোর্স সিলেকশন, কোর্স সিলেকশন বলতে গেলে এখন আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, কিভাবে আমরা কোর্স গুলো সিলেক্ট করেছি। ইন্টেন্সিভ কোর্স আছে কিছু, রাইট? হোয়াট ইজ ইন্টেন্সিভ কোর্স? ইন্টেন্সিভটা যেটা হয়, ধরেন একটা সাবজেক্টে আপনি পড়ছেন, সেটার ব্যাপারে হচ্ছে হয়তো আপনি এতটা ভালো না ওই রিলেটেড, তো একটা প্রি কোর্স থাকে একটা। সো সেই যে ইন্টেন্সিভ কোর্স, এইসব রিলেটেড ওয়ার্ডস গুলো যেন আপনারা খুঁজে বের করেন নিজের জন্য। ট্রাভেল এন্ড স্পোর্টস, ট্রাভেল রিলেটেড অনেক অনেক ওয়ার্ডস আছে, স্পোর্টস রিলেটেড ওয়ার্ডস আছে। সো আনাদার বেস্ট থিং, যদি আপনাদের লিখতে সুবিধা হয়, মানে অসুবিধা হয়, সো ইউ ক্যান জাস্ট প্রিন্ট ইট আউট। একবার প্রিন্ট করলে জাস্ট কিপ ইট ইন ইউর আইএলটিএস ফোল্ডার, জাস্ট প্রতিদিন একটু করে রিভাইজ দিলেই হবে। সো ইউ উড নো যে এই ওয়ার্ডটা এক্সিস্ট করে। প্রবলেম হ্যাপেন্স মানে মুখস্থ নিয়ে ওয়ার্ডস এর মিনিং না, ইটস জাস্ট দ্যাট আমরা ওই ওয়ার্ডটা কখনো শুনিই নাই, ওই টাইমে প্রবলেমটা হয়। কিন্তু একবার যদি শুনে ফেলেন, যদি মিনিংও না বুঝেন, আপনি জানেন যে এটা ওই ওয়ার্ড। সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস, ওকে? সো নেক্সট ইজ the questions. কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে? মাল্টিপল চয়েস। মাল্টিপল চয়েস ইজ প্রবাবলি দ্য হার্ডেস্ট, বিকজ কোয়েশ্চেনটার পরে কি হয়, আমাদের যে অনেক সময় কোয়েশ্চেনের থেকে আনসার গুলো অনেক বড় বড় হয়, রাইট? সো যেটা হয়, আমরা তো শুনতেছি, সাইডে হচ্ছে আমাদের যদি সব পড়তে হয়, দ্যাটস দ্য ডিফিকাল্ট টাস্ক। সো এমসিকিউ ইজ দ্য হার্ডেস্ট পার্ট অফ লিসনিং এক্সাম, কারণ আমার যদি 4টা অপশন থাকে আর কোয়েশ্চেন থাকে, আমি 4টা কিভাবে পড়া শেষ করবো আর কিভাবে বুঝবো কোনটা কারেক্ট। তো ওইটারও কিন্তু টিপস আছে, ইউ ডোন্ট গেট প্যানিক
রাইট নাও, কিন্তু এটা হচ্ছে ইউ নিড টু অ্যাকসেপ্টেড যে হ্যাঁ এখানে মাল্টিপল চয়েস আছে, ওখানে একটাই কারেক্ট আনসার, তার মানে আমাকে ওয়ার্ডিং গুলো ভালো মতন পড়তে হবে আর শুনতে হবে তারা কি বলেছে। সো ইট কামস উইথ প্র্যাকটিস। শর্ট আনসার কোয়েশ্চেন্স, এগুলো কোয়েশ্চেনের ছোট ছোট আনসার থাকবে। সেন্টেন্স কমপ্লিশন ইজ ইন আই এম স্টাডিং ড্যাশ, তখন কি পড়ছেন? আই এম স্টাডিং বায়োলজি, আইএলটিএস। সবাই একটু মিউট রাখবেন, হ্যাঁ। তারপরে নোটস থাকবে, সামারি থাকবে, কোন একটা বড় একটা টপিক নিয়ে, ফর এক্সাম্পল ওয়াইল্ড লাইফ। ওকে, ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে কিছু থাকবে। ওয়াইল্ড লাইফে তারপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে পুরো একটা ওয়াইল্ড লাইফ রিলেটেড টপিক থাকবে, সেই টপিকটা হচ্ছে যেন সামারিটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে, আপনাকে জাস্ট ফিল করতে হবে। তারপরে আর কি আছে, ডায়াগ্রাম আছে, কিছু ডায়াগ্রাম থাকবে, ডায়াগ্রামের টপে কি ইউ নিড টু নো দোজ ওয়ার্ড, টপ, বটম, বিসাইড, রাইট, লেফট। খুবই সিম্পল, কিন্তু এগুলো হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে যে কোথায় এইসব ওয়ার্ড বলেছে। ফ্লো চার্ট, হোয়াট ইজ ফ্লো চার্ট, হু ক্যান টেল মি? Any process, ma'am? রাইট, ফ্লো চার্ট, রাইট। Manufacturing process or রাইট, খুবই শর্টলি যদি আমি বলি যে ধরেন আমরা যদি কিছু রান্না করি, রাইট, ধরেন হচ্ছে আমরা নুডলস রান্না করছি, ফার্স্টে কি করছি? ফার্স্টে উই আর গেটিং দ্য প্যাকেটস, রাইট, কিছু প্যাকেটস নিচ্ছি। সেকেন্ড যেটা করছি, তারপর হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা প্যানে Sharing the হচ্ছে বয়েল ingredient. করছি, রাইট। সো এখানে একটা ফ্লো চার্ট হচ্ছে না, ইটস লাইক আ প্রসেস, রাইট। এটার পরে কি করছি, তারপরে আমরা বয়েলিং এর জন্য ওয়েট করছি কিনা, তারপরে আমরা হচ্ছে নুডলস গুলো হচ্ছে দিয়ে দিলাম। সো অল অফ দিস, এই এই যে অ্যারো গুলা, অ্যারো দিয়ে হচ্ছে বুঝাবে এটা, ইট ক্যান বি এইভাবেও হতে পারে বা এভাবেও হতে পারে, দোস আর ফ্লো চার্ট, প্রসেসটা বোঝায়। এখন কফি মেকিং রিলেটেড হতে পারে, কিভাবে হচ্ছে আমরা পার্টিকুলার ফুড ক্রিয়েট করলাম, কফিটা কিভাবে আসলো। সো এই যে প্রসেসটা কিভাবে হয় এটাকে ফ্লো চার্ট বলে। তো আমাদেরকে এটা খুবই, মানে আমি বলবো ইটস ভেরি ইজি, কারণ এটা কখনো আপনাকে প্রথমে কি করেছে লাস্টে কি করেছে হুট করে বলবে না, সিকোয়েন্সিয়ালি হবে যে এটার পরে কোনটা করা হয়েছে। তো আপনি জানেন এক্স্যাক্টলি কোন জায়গাটাতে আপনাকে লিখতে হবে, রাইট, কারণ এই জায়গাটাতে আপনার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে হবে যে এখান থেকে এখানে কি করলো। বয়েল ওয়ার্ডটা হয়তো বা বয়েল বলেছে, আপনাকে গেস করতে হচ্ছে না, জাস্ট শোনার প্র্যাকটিসটা করতে হচ্ছে, কিন্তু ট্র্যাক রাখতে হবে, রাইট। তারপর হচ্ছে টেবিল কমপ্লিশন, একটা টেবিল থাকবে, টেবিলের হয়তো বা কলামস। আচ্ছা, কে আমাকে রোজ এন্ড কলামস এর ব্যাপারটা বলতে পারবেন? হোয়াট ইজ রো এন্ড হোয়াট ইজ কলাম? column, ma'am, vertical. Horizontal হচ্ছে ma'am rows. ওকে, তো রো, ওকে, হরিজন্টাল হচ্ছে রোজ। এখন ওদেরকে হচ্ছে ভার্টিক্যাল জিনিসটা বুঝান, যারা বুঝে না। হাউ উড ইউ এক্সপ্লেইন হোয়াট ইজ ভার্টিক্যাল? তো লেফট থেকে ভার্টিক্যাল রাইট ম্যাম হচ্ছে আবার উপর থেকে খাড়া ভার্টিক্যাল হচ্ছে উপর উপর থেকে নিচ নিচের লম্ব, দিকে, উপর নিচ লম্বালম্বি লম্ব, ভাবে, উপর নিচ জি জি জি। লম্বালম্বি ভাবে। ওকে, এটাকে বলা হচ্ছে রাইট ভার্টিক্যাল, হ্যাঁ। সো যারা বলে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল, সো অফকোর্স এখানে অনেকে জানবে না, সো দিস ইজ ভার্টিক্যাল। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস্টার নাজমুল ইসলাম, দ্যাট ইজ কারেক্ট। উপর থেকে নিচ হচ্ছে ভার্টিক্যাল, এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি কলাম, কলাম। হুম, তো কলাম, আর এদিক দিয়ে হচ্ছে কি রো, লেফট থেকে রাইট রো, এন্ড দিস ইজ কল্ড হরিজন্টাল। এটাকে বলে হরিজন্টাল লাইন। হরিজন্টাল মানে শোয়া লাইনটা, জাস্ট রিমেম্বার হরিজন্টাল মিন্স স্লিপিং Parallel to লাইন। surface. ইয়েস, হরিজন্টাল হচ্ছে শোয়া লাইনটা, হরিজন্টাল। ওকে, হরিজন্টাল। সো এইভাবে করে কি ফার্স্টে হয়তো বা এখানে নেম থাকবে, এজ থাকবে, এখানে কারণ অনেকগুলো মানুষের নাম থাকবে, এইভাবে করে করে। তার এদিক দিয়ে হচ্ছে সবার এজ থাকবে, হয়তোবা একটার মধ্যে আপনাকে নাম লিখে দিছে, তার এজ কত আপনাকে এখানে বসাতে হবে। আর একটার মধ্যে আপনাকে এজ দিয়ে দিছে যে 23, কিন্তু তার নাম কি সেটা শুনে শুনে বলতে হবে। সো ইটস নট দ্যাট হার্ড, জাস্ট আপনাকে একটু টেবিলটা একটু অ্যানালাইজ করে ফেলতে হবে যে আসলে উপরে যে টাইটেলটা সেটা কি, এই যে প্রথম যে প্রথম রোতে কি কি লেখা আছে, নেম আর এজ, এই জিনিসটা আগে মাথায় ওটা হাইলাইট করে ফেলতে হবে। ওকে, নেক্সট, লেবেলিং আ ডায়াগ্রাম হুইচ হ্যাজ নাম্বারড পার্টস। একটা ডায়াগ্রাম থাকবে, হয়তো বা একটা অ্যানিমালই দিল, ওখানে সবগুলো নাম্বার থাকবে, যে চোখের মধ্যে নাম্বার 1, সো ইউ নিড টু রাইট আইজ, আর হচ্ছে 2 হচ্ছে কান, তো সেখানে ইয়ার্স, তো নাম্বার থাকবে, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্লাসিফিকেশন থাকবে যে কোনটা কোন জায়গায় যাবে, যখন কোয়েশ্চেনটা সামনে আসবে ইউ উইল নো। 7 হবে ম্যাচিং, তো ম্যাচিং হয়তো বা কোনো একটা কোয়েশ্চেনের সাথে কোনটা রিলেটেড,
ওই রিলেটেড হচ্ছে আপনাকে ম্যাচ করতে হবে যে আচ্ছা হয়তোবা হচ্ছে মিস তাসনিম হচ্ছে কি করে, এখানে হচ্ছে অনেকগুলা কথা মানে লিসনিং এ যেটা বলছে সেটাই হচ্ছে আপনাকে ম্যাচ করতে হবে। বাকি যে অপশন গুলো আছে সেটা অফকোর্স ইউ উইল নট। ওকে, তো ইনস্ট্রাকশন গুলো ভালো করে পড়তে হবে। So those are the type of question that you will get for listening. Okay, এটা করা হয়েছে। Section 1 এ যেটা I said, it's a conversation. Conversation meaning কি? Speech ম্যাম between কথোপকথন, people. কনভারসেশন, রেগুলার কথোপকথন। রাইট, কারোর সাথে কথা বলা। এখন এটা শুধু বিটুইন টু পিপল, নট এরকম একটা ক্লাসের মতন না, রাইট? সেকশন 1 এ যেটা হবে জাস্ট আমরা দুইজন পার্সোনালি কথা বলতেছি। ইটস গোনা মোস্টলি বি ইন এভরিডে সোশ্যাল কন্টেক্সট, ইটস ভেরি ইজি। ফর্ম কমপ্লিশন টাইপ অফ কোয়েশ্চেন, তো এটা মোস্টলি যেটা আসে সেকশন 1 এ, ইটস ফর্ম কমপ্লিশন, যে আচ্ছা মানুষটা যে ভর্তি হচ্ছে তার নাম কি, তার ঠিকানা কি, সে কি করে, সে কয়টা রুম চায়, সে কতদিন হোটেলটাতে থাকবে, এরকমই মোস্টলি অন কল। হ্যাঁ, এক সাইডে দেখবেন যে মনে করেন হচ্ছে এক সাইডে সাউন্ডটা একরকম, আরেক সাইডে সাউন্ডটা অন্যরকম, বিকজ অফকোর্স কলে আছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং ওভার হিয়ার। আচ্ছা, কমপ্লিট দ্য নোটস, ওই যে নোটস এর কথা যে বলেছিলাম, এই ফার্স্ট ডে হচ্ছে আমাদের কিন্তু ইনস্ট্রাকশনটা পড়ে ফেলতে হবে। রাইট নো মোর দ্যান 2 ওয়ার্ডস এন্ড অর এ নাম্বার, তার মানে 2 ওয়ার্ডের বেশি দেখা যাবে না, আর যদি নাম্বার থাকে তাহলে 2 ওয়ার্ডস প্লাস একটা নাম্বার দিতে পারেন, আর নাম্বার না থাকলে তো নাই। আচ্ছা, এখন এই যে এই ওয়ার্ড গুলা যে আছে এইগুলাতে আমাদের কিন্তু আন্ডারলাইন করতে হবে। যেরকম এক্সপ্রেস ট্রেন লিভস এট, আমি কিন্তু অডিওটা না শুনেই বুঝতে পারছি এখানে কি বসবে। টাইম ম্যাম। একটা টাইম, রাইট? তো আমার ম্যাম আমার টাইম। রাইট, আমার খেয়াল রাখতে হবে যে একটা টাইম বলবে তারা। হ্যাঁ, লিভস এর অর্থটা কি? ছেড়ে যাওয়া। Leave. ছেড়ে ছেড়ে যাওয়া। যাওয়া, রাইট, প্রস্থান করা। এখন এখন ওরা কথা বলার সময় লিভস নাও বলতে পারে, ডিপার্টস। হ্যাঁ, ডিপার্টস বলতে পারে, তারপরে মুভস বলতে পারে। তো এমন কিছু ওয়ার্ডের জন্য আপনি অপেক্ষা করবেন, আপনি এটা অপেক্ষা করবেন না যে এক্সাক্ট ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড বলবে, তাহলে তো আমরা ক্লাস 1-এই থাকতাম, রাইট? তো এই জন্য হচ্ছে আমাদেরকে আগে হচ্ছে আমরা রিডিং পড়ে ফেলবো, তারা কিন্তু টাইম দিবে যে লুক এট কোয়েশ্চেন 1 to 4। তো ওই টাইমে কি করবো, আমি আন্ডারলাইন করে ফেলবো এট এর নিচে, লিভস এর নিচে। তো এটা কিন্তু আমার মাথায় তখনই মানে খুবই ফাস্ট রিডার হতে হবে। দ্যাটস মানে ফাস্ট রিডার যদি হতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা ক্যাচ করতে খুবই ইজি। যখন আপনাকে টাইমটা দিচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি জাস্ট আন্ডারলাইন করে ফেলবেন কোনটা হচ্ছে মেইন ওয়ার্ডস। এক্সপ্রেস ট্রেন লিভস এট ব্লা ব্লা ব্লা, নিয়ারেস্ট স্টেশন ইজ। আচ্ছা, সবচেয়ে কাছে স্টেশনটা কোন? ইজ, নেক্সট নিয়ারেস্ট স্টেশন ইজ, এখানে কি বসতে পারে? হু ক্যান টেল মি? একটা জায়গা হ্যাঁ, স্টেশনটার লোকেশন। নাম, রাইট? সো এটা করে কিন্তু আমরা একটু ইউটিলাইজ, কিছু টাইম কিন্তু আমাদেরকে দিবে যে আচ্ছা আপনার কোয়েশ্চেনটা পড়েন, তারপরে আপনারটা শুরু করবে। সো আপনাকে আগে থাকতে হবে, তারা তারা ওয়েট করতেছে দেখে আপনিও যে চুপ করে বসে থাকবেন সেটা কিন্তু না। ওই যে একটু কথা বলা ছাড়া যে পিরিয়ডটা হবে সেই টাইমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট ফর ইউ টু হাইলাইট, যেন আমি কথা বলার সাথে সাথে আমি লিখে ফেলতে পারি। তা না হলে কি হবে, আপনি যখন ওরা অডিওটা স্টার্ট করবে তখন যদি করতে যান তাহলে এটা টাইম কিল করবে, তখন আপনি একটু কনফিউশনে থাকবেন। গট মাই পয়েন্ট? Yes. ওকে, যেটা বললাম সেন্টেন্সেস ক্যান বি প্যারাফ্রেজড, এই ওয়ার্ডটা আইএলটিএস এর বলতে হবে যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস ওয়ার্ড, যেটা আপনি রাইটিং এ যান, লিসনিং এ যান। প্যারাফ্রেজড, সবকিছুতে হোয়াট ইজ প্যারাফ্রেজড? প্যারাফ্রেজড ইজ মানে একই কথা বা একই সেন্টেন্সকে অন্যভাবে বলা। হ্যাঁ, আমি কিন্তু মিনিংটা একই বলতেছি, যেটা বললাম যে ওই ওয়ার্ডের কিন্তু অন্য মিনিং বলতে পারে, লিভস এর জায়গায় ডিপার্টস বলতে পারে, রাইট? বিকজ ইটস প্যারাফ্রেজ, তারা এক্সাক্ট বলবে না, মিনিংটা সেম দাঁড়াবে। কিন্তু আমার আনসার কিন্তু ওরা যা যা হচ্ছে লিস্টিং অডিওতে বলেছে সেটাই হতে হবে, আমি কিন্তু তখন প্যারাফ্রেজ করতে পারবো না যে মিনিং তো সেমই, তাহলে তো আমি মার্কস পাবো। ওকে, জাস্ট বুঝার ক্ষেত্রে আপনাকে প্যারাফ্রেজ করবে, বাট আনসার্স ওরা যা বলবে তাই। ওকে, স্পেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল ইফ ইউর স্পেলিং ইজ রং, তাহলে যতই আপনি আনসারটা ঠিক গেস করেছেন ইউ উইল নট গেট ইট। আচ্ছা, চেক এট দ্য এন্ড, নট ওয়াইল ইউ আর লিসনিং। প্লুরাল সিঙ্গুলার এস প্লাস ইএস, প্রিন্সেসেস, চার্চেস। তো আরেকটা জিনিস আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন, সেটা হচ্ছে অনেকগুলো কমন ওয়ার্ডের সিঙ্গুলার প্লুরাল। এখন চাইল্ড যদি চাইল্ডস দিয়ে দিই আমরা, দ্যাট মিনস উই আর রং, রাইট? ইট হ্যাজ টু বি চিলড্রেন, রাইট? চিলড্রেন। তো এগুলো একটু আইডিয়া রাখতে হবে। again just go through it, give a quick review, যেহেতু আপনাদের একদম বিগিনিং স্টেজে এখন আপনাদের টাইম আছে।
সো এখন আমি সাজেস্ট করবো জাস্ট প্রিন্ট ইট আউট ওয়ান্স, এরকম কিছু একটা সিলেক্ট করে নিজের একটা ফোল্ডার রাখেন, কারণ ইট উইল হেল্প ইউ ইন মেনি ওয়েজ। আপনারা অনেক সময় হচ্ছে রিসোর্স, ল্যাক অফ রিসোর্সেস কারণে কিন্তু আগাতে পারেন না। সো এমন না যে ইউ নিড টু মেমোরাইজ এভরিথিং, কিন্তু কিছু রাখবেন খুবই কমন ওয়ার্ডস গুলা, সিঙ্গুলার প্লুরাল, যাতে করে হচ্ছে আপনারা এই স্পেলিং এর জন্য আপনার জন্য 1 পয়েন্ট মিস না করে যান। আর এই যে ধরেন এগুলাকে কি বলে, পাউন্ড, ডলার, সেন্স, পার্সেন্টেজ, এসব একটু জেনে রাখবেন যে এগুলা হচ্ছে ইউনিট বা সিম্বলস গুলো কিভাবে বলে। ট্রাস্ট হোয়াট ইউ হিয়ার, আননোন ওয়ার্ডস, বেস্ট গেস, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইংলিশ, নো ইউর প্রিফিক্সেস এন্ড সাফিক্সেস। ওকে, প্রিফিক্সেস এন্ড সাফিক্সেস, হু হ্যাজ আইডিয়া অ্যাবাউট ইট? ম্যাম উপসর্গ আর হচ্ছে প্রিফিক্স পূর্বে বসে, শব্দের পূর্বে বসে, সাফিক্স পরে বসবে। জি জি রাইট, বাংলায় বলো উপসর্গ আর অনুসর্গ। রাইট, কারণ অনেক ওয়ার্ডস থাকবে, ট্রাস্ট মি, আমরা যতই পড়ি কিছু না কিছু ওয়ার্ডস ছুটে যাবে, রাইট? তো এই জন্য হতেছে আমাদেরকে প্রিফিক্স আর সাফিক্স কে ট্রাস্ট করতে হবে। সো হোয়াট ইজ প্রিফিক্স? প্রিফিক্স হচ্ছে কথার একদম বিগিনিং এ যেটা হয়, রাইট? ফর এক্সাম্পল, আনটা দিলে কিন্তু কি হয়, ফিনিশড হলে কি বুঝি আমরা? শেষ, রাইট? আনফিনিশড হলে কি হয়, সেটার অপোজিটটা হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে আপনার প্রিফিক্সের হচ্ছে ম্যাজিক, দ্য ম্যাজিক অফ প্রিফিক্সেস। এটা বসালে ওটা অপোজিট হয়ে যায়। হয়তোবা আপনি এই যে সাফিক্সটা জানেন না কিন্তু আন জানেন, তাহলে এটা কিছু একটা না বোধক বোঝাচ্ছে, রাইট? অপোজিট বোঝাচ্ছে। ফিনিশড এর অপোজিটে কিন্তু আনফিনিশ। তো আমরা যেহেতু এই যে প্রিফিক্সটা জানি যে আন মানে হচ্ছে কিছু নেগেটিভ, কিছু অপোজিট, ওই ওয়ার্ডটার অপোজিট, তাহলে যেন আমরা লিখতে পারি। তো এই আইডিয়াটা হবে তখনই যখন আপনি গ্রামারের, সিন্স এটা বেসিক ক্লাস না, তো আমি এটা ডিপলি যাব না, কিন্তু প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স আপনারা হচ্ছে এটাও একটা ওয়ান অফ ইয়োর ওয়ার্কস, প্রিফিক্সেস এন্ড সাফিক্সেস, এইটার আইডিয়া হচ্ছে থাকা লাগবে। ইফ আপনি হচ্ছে একদম ইফ ইউর চেজিং পারফেকশন, তাহলে এটা জানা লাগবে, কারণ সব ওয়ার্ড আমরা চাইলেও এতগুলো ওয়ার্ড আমরা কখনোই মনে রাখতে পারবো না। কিন্তু এই যে হিন্ট গুলা, আন, সারপ্লাস, এই যে সার ওয়ার্ড, আন, এগুলো কিছু কমন প্রিফিক্স আছে আর সাফিক্স আছে। ইউ ক্যান সার্চ ইট অন গুগল এন্ড গেট দ্য লিস্ট, এন্ড এটা কিন্তু আপনাদেরকে অনেক হেল্প করবে, নো দ্য মিনিং বিহাইন্ড few suffixes and prefixes. Okay, so this is one of your basic tasks to finish. So I'm assuming যে most of you have an idea about it, যেহেতু আপনারা হচ্ছে IELTS ক্লাসে, আর যদি বেসিক ক্লাসে হয়ে থাকেন তাহলে I'll repeat it over there. ওকে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে অ্যাকসেন্টের কথা যেটা বলছিলাম। সো উই নিড টু গেট আওয়ারসেলফ ইউজড টু দ্য দ্য লেটার্স, ইভেন লেটার্স, নাম্বারস, কিভাবে ব্রিটিশরা হচ্ছে প্রনাউন্স করে। কেন? কারণ অনেক সময় দেখবেন যখন হচ্ছে, অনেক সময় দেখবেন যখন হচ্ছে আপনাদেরকে কোনো একটা নাম বলছে বা কোনো একটা খুবই হার্ড নাম, তখন কিন্তু তারা হচ্ছে কিন্তু জাস্ট নামটা বলবে না, দে উইল ডিকটেট ইট টু ইউ। ডিকটেট মানে প্রত্যেকটা লেটার বলে দিবে যে আচ্ছা লেটারটা হবে ইয়াসমিন, যেরকম আমার নেওয়ার লেস নেম ওয়াই ই এ এস, এটা এভাবে বলে দিবে। তো অনেক সময় তারা এটাও ক্যাচ করতে পারে না, বিকজ তারা ওই যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টটা শুনে নেয়। সো আই উইল জাস্ট মেক ইউ গাইস হিয়ার আ লিটল বিট। তো ওইটার জন্য আরেকটা জিনিস আমি সিম্পলি বলে দিই যে ইটস নট লাইক আপনাদের ভিডিওটা দেখতে হবে, বাট যদি আমেরিকান হতো তাহলে ওটা বলতো এ, হ্যাঁ, আর ব্রিটিশরা বলে এই, মানে একটু টান দেয়, ইটস গোস ফ্রম হাই টু লো, এ, রাইট, বি। সো ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট, এই জিনিসটার জন্য আপনারা ধরতে পারেন, মানে আর শুধু আয়ের ক্ষেত্রে একটু আইটা একটু উপরে ওঠে, আর রেস্ট অফ ইট সব সময় নিচে যায়, এই, বি, আর আমেরিকান জাস্ট সোজা এ, বি, দ্যাটস ইট। ওকে, ইয়া, সবাই একটু মিউট রাখবেন কারণ আদার্স ফেসেস প্রবলেম আদারওয়াইজ, হ্যাঁ একটু প্রবলেম। আচ্ছা, তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল করবেন, কারণ এটার জন্য কিন্তু একটা নামের আপনি কিন্তু 1 পয়েন্ট মিস খেয়ে যাবেন যদি আপনি জাস্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা ক্যাচ না করতে পারেন। সো লেট মি সি, you can hear, all of you can hear, শোনা যায়? ওকে, Yes, ma'am. ম্যাম শোনা যাচ্ছে না ম্যাম? ম্যাম শুনতে আচ্ছা, পাচ্ছি সবাই না। শুনতে পাচ্ছে না? শুনতে পাচ্ছেন না? আচ্ছা, আমি এই Yes, ma'am. ভিডিওটা লিংক, শোনা আচ্ছা যাচ্ছে এই না। ভিডিওটা লিংক দিয়ে দিব ক্লাসের পরে। ওকে, তো তাহলে আপনারা হচ্ছে এই প্রোনাউন্সিয়েশনটা দেখবেন, কজ ইটস ভেরি সিমিলার টু দ্য আইএলটিএস ওয়ান। আচ্ছা, কেউ কি শুনতে পাচ্ছে না ভিডিওর সাউন্ডটা?
ম্যাম ভিডিও ভিডিও সাউন্ড শোনা সাউন্ড যাচ্ছে না। আসতেছে না। No, ma'am. আচ্ছা ঠিক No, আছে ma'am. ওকে তাহলে হচ্ছে আমি এটার লিঙ্কটা দিয়ে দেবো ওকে সো মেইন জিনিস এটাই যে এটা অলওয়েজ হাই টোন থেকে লো টোন যাবে এই আর যদি আমেরিকান হতো সেটা হতো এ ওকে দ্যাটস ইট তো এই জিনিসগুলো একটু শোনার প্র্যাকটিস করবেন এন্ড দেন নেক্সট হচ্ছে কনফিউজিং নাম্বার যেগুলো এগুলো একটু দেখবেন এগুলোর নাম্বার যেরকম 13 এখন 13 আর 30 খুবই সিমিলার এই জিনিসটা যেন আপনি ক্যাচ করতে পারেন তো দরকার হলে আপনি হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টটা হচ্ছে একটু ইউটিউবে দিয়ে দেখলেন ইটস নাথিং টু বি শেমফুল অ্যাবাউট ওকে আমি নিজেও দেখি 13 30 রাইট এই জিনিসটা যেন আপনি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারেন যখন তারা বলে আমারটা তো বুঝবেন বাট মেবি ফর দ্যাম ওই অ্যাকসেন্টটা ক্যাচ করে একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে সো দোজ আর দ্য খালি এই নাম্বার গুলোতে একটু প্রবলেম হয় 13 and 30 14 and 40 সো এই জিনিসগুলো যেন আপনি একটু দেখে ফেলেন ওকে সো আই হোপ ইউ টেক নোট অফ দিস এটা আর গেলাম না এখন জিরো ইজ দ্য রিয়েল হিরো ওভার হিয়ার কেন কারণ হচ্ছে জিরো সবসময় তারা জিরো বলে না ইয়েস দে ডু কিন্তু যেটা হয় তারা জিরোকে নটও বলে ওকে ইফ সামটাইমস ওরা হচ্ছে ফোন নাম্বার বলে ওই যে ফর্ম কম্পিটিশন যে আমাদের করতে হয় যদি আমাদের নাম্বারটা দেয় 0176665 4 whatever blah 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 তো তারা এটাকে কিন্তু নটও বলতে পারে তখন আপনি যদি বলে ফেলে ইউ মাইট জাস্ট স্কিপ করে যে কি বললো নট এনওটি দিয়ে দিবেন জিরো যদি নাম্বারের টাইম হয় যদি তারা নট বলে দ্যাট মিনস জিরো তখন আপনাকে জিরো দিতে হবে নাল নাল ইজ অলসো জিরো মাঝে মাঝে ওরা বলবে নাল 176 এরকম দেখা গেছে ওকে জিরো তো জানেনি ও ওকে দে ক্যান অলসো সে ও এখন এই ও কিন্তু ওই ও এইচ দিলে হবে না সিন্স আমরা নাম্বার নোট ডাউন করছি মেক শিওর যে আপনি ওই যে জিরোটা যে বললো ওটা নিয়ে চুপ মানে জিরোর জায়গায় যে নট বললো ওটা নিয়ে যেন আপনি জাস্ট ইউ জাস্ট ডোন্ট কিপ কোয়াইট সো জিরোর এই অল্টারনেটিভ গুলা প্লিজ মেক নোট অফ ইট ওকে ক্লিয়ার রাইট ম্যাম এই প্রেজেন্টেশনটা আমাদের সাথে শেয়ার করা হবে না? ইয়েস গ্রুপে থাকবে ওকে ওকে আর আরেকটা কথা হচ্ছে এখন অনেক জায়গায় আচ্ছা কিছু বললেন হ্যালো বলেছি ম্যাম এটা কি রেকর্ডেড থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ রেকর্ড হচ্ছে আচ্ছা আগের ক্লাসের রেকর্ডেডটা এখনো পোস্ট করা হয়নি আই এম সো সরি ফর দ্যাট এটা আজকের ক্লাসের পরে ইনশাল্লাহ হবে ডিউ টু সাম টেকনিক্যাল ইস্যু দেওয়া হয়নি ওকে সো হ্যাঁ আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে লিঙ্কটা dictionary.cambridge.org this is the best source for you to learn the words অনেক words আপনি পাবেন ওই ওয়ার্ডের আসল প্রনাউন্সিয়েশনটা কেমন সেটা যেন যখন মানে এভরি টাইম ইউ কিপ ইন টাচ উইথ ইট যে কোনো ওয়ার্ডের আপনি যেন একটা ওই কারণ কেন কারণ ওখানে দেখবেন যে আমেরিকান যে প্রনাউন্সিয়েশনটা সেটাও আছে আবার ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশনটা আছে সো মেক শিওর ইউ টার্ন অন দ্য অডিও আর যেটা যেন আপনি যেন সেটা বারবার শুনেন অ্যাটলিস্ট 3-4 টাইমস তাহলে বুঝে যাবেন যে তারা সেটা কিভাবে করতেছে আপনি একটা ওয়ার্ড লিখলেন ওখানে dictionary.cambridge you will get to hear the British accent আমেরিকানটা না don't hear the American the British one আর যখন আপনি একটা মুভি দেখছেন তখনও মেক শিওর ইউ চুজ a British one okay watch out for the unit what is unit হচ্ছে for example express train lives at 9 a.m. right am টা যেন আপনি জানেন what is am টা যেন am টা যে একটা ইউনিট এটা যেন you're aware of it ওকে ইফ ইট ইজ প্রোভাইডেড অনেক সময় কি হবে এই যে এখানে যে একটা আন্ডারলাইন আছে বা ব্ল্যাঙ্ক আছে সেটার পরে যদি অলরেডি এএম দিয়ে দেয় তাহলে আবার এখানে যাই কিন্তু আপনি আবার 9 AM লিখেন না তাহলে কিন্তু ইটস রং যদি এটার পরে হচ্ছে দিয়ে দেওয়াই থাকে তাহলে জাস্ট রাইট 9 ক্লিয়ার আমি আরেকবার বলি সো ফর এক্সাম্পল আপনাকে হচ্ছে বলতেছে এক্সপ্রেস ট্রেন ডিপার্টস এট 9 AM এখন যেহেতু এখানে এএম টা লেখা নাই আমাকে 9 AM টা লিখতে হবে এখানে বাট যদি এই ব্ল্যাঙ্কটার পরে অলরেডি এএম টা লেখা আছে আপনি এখানে আর লিখবেন না তখন খালি 9 লিখবেন রাইট ওকে ওকে আরেকটা হচ্ছে সেন্টেন্স কমপ্লিশন যেটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স ইটস নট কানেক্টেড ওই যে সামারি যেরকম অনেকগুলো সেন্টেন্স একসাথে একটা সামারি হবে সিম্পল যেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কমপ্লিশন জাস্ট একটা সেন্টেন্স হবে জাস্ট সিঙ্গেল সেন্টেন্সের মধ্যে যেটা ব্ল্যাঙ্ক সেটা করতে হবে এটা কানেক্টেড হবে না ওকে নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা আপনারা তো অডিও শুনতে পাচ্ছেন না রাইট
Let me see. কেউ কি শুনতে পাচ্ছে? Section 1 বলা? No? No, Okay, ma'am. then give me No, some ma'am. time. No, ma'am. To time then. I'll get back to it. Okay, আমি report করছি. Let me share sound. আচ্ছা, এখন শোনা যাচ্ছে? Section 1. এখন? জি ম্যাম। Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay. You will hear a man phoning to inquire about a job vacancy. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Okay, see, you will have some time to look at question 1 to 4. এটা যেহেতু সেকশন 1 আপনাকে কিন্তু একটা টাইম দিচ্ছে, ওই টাইমের মধ্যে আপনাকে পড়া শেষ করতে হবে। ওরা ওটা বলার কালীন হচ্ছে আপনাকে স্টার্ট করে ফেলতে হবে যেন আমি আন্ডারলাইন করে ফেলি। ওকে, সো দ্যাটস দ্য হ্যাক। You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good evening, King's Restaurant. Good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. The job vacancy is at a restaurant, so a restaurant has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good evening, King's Restaurant. Good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. I'd like to find out a few more details, if I may. Yes, of course. Can I take your name? It's Peter Chin. Okay, Peter. Well, if you want to ask about the job, and then if we're both still interested, we could arrange for you to come for an interview. Great, thanks. I'm afraid I missed the advert for the job, but heard about it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone. Oh, right, fine. And not waiting at table. That ওকে, কে আনসারটা বলতে পারবেন? Answering the phone. Phone call receive করা. হ্যাঁ, তো এটা Answering the লিখবেন phone. কিভাবে? Answering the phone. রাইট, সো অ্যানসারিং ফোন হবে। এখন এখানে কোন সিনোনিমটা ইউজ করা হয়েছে? টাইপ না দিয়ে কি বলেছিল? টাইপের জায়গায় কি বলেছিল? Short, ma'am. সর্ট। Short. আর টাইপ অফ ওয়ার্কের অর্থ কি? Activities. কাজের ধরন। Sort of কাজের activities. প্রকার, ma'am. কাজের ধরন, রাইট? তো এখন কি হচ্ছে, একটা জিনিস কি, যখন আমরা জব এনকোয়ারি দেখছি তখন কিন্তু আমাদের একটা মাথায় আইডিয়া হয়ে যায় যেটা একটা জব রিলেটেড কোন একটা কল হবে। তো কি কি ধরনের জিনিস হবে এটা কিন্তু অটোমেটিকলি মাথায় আসে, সো ওটা মাথায় রেখেই কিন্তু আমার শুনতে হবে। যদি আমি অন্য মনস্ক হয়ে থাকি, অন্য কিছু থিঙ্ক করতে থাকি, তখন কিন্তু এটা মিস যাবে। সো মেক শিওর এই যে টাইটেলটা জব এনকোয়ারি, ওয়ার্ক এট এ রেস্টুরেন্ট, ওই জিনিসটার সাথে রিলেট করে আপনি শুনেন। জাস্ট আপনাকে একটা অডিও দিয়ে দিলে আপনি শুনলেন, সেটা কিন্তু হবে না। You need to take care of everything around you. So type of work, এখানে sort of work বলেছে, so answering the phone. Okay, আর ওখানে আরেকটা distraction ইউজ করা হয়েছিল, সেটা কি? ডিস্ট্রাকশন মানে কি? মানে আপনাকে ওই যে একটু একটু কনফিউজ করার জন্য কিছু একটা বলেছিল, কি বলেছিল? ওয়েটারিং মনে হবে। Washing. ওয়াশিং। রাইট, সো এটা একটা ওয়েটারের মতন কোনো কাজ না, এটাই মেনশন করেছে। কিন্তু অনেকে টাইপ অফ ওয়ার্ক, আচ্ছা এটাও তো একটা কাজ, আমি একটু লিখে দিই। সো ওখানে নট ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিল, ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, নট বলেছিল, রাইট? জাস্ট বিকজ ওটাও একটা কাজ, এখন আমি লিখতে পারবো না, কারণ আমাকে এক্স্যাক্টলি ওটাই লিখতে হবে যেটা, যার জন্য হচ্ছে এই কাজটা। ওকে, নেক্সট। That'd be good.
And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So 2 nights? 3, actually, so it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. It wouldn't interfere with my studies. Are you at the university? Yes, first-year physics student. Oh, right. And because I'm not an EU national, would I need a work permit? Yes, you would. Just get your tutor to sign it. That wouldn't be a problem if I were to get the job. Where exactly is the restaurant? Well, we have 2 branches. The one we're recruiting for is in Hillsdon Road. I don't know that. How do you spell it, please? It's HILLSDUNNE Road. Got that. Thanks. Is it near a bus stop? Okay, who can tell me the spelling? Hillston Road কি জানি একটা বলছে Hillsdown, ma'am. Hillsdown. Hillstone হ্যাঁ, এখন হিলসডনের স্পেলিং কি আমি জানতে চেয়েছি। HILLISTONNE Okay, কে বলতে Ma'am, পারবে? এটা HILLSDUNN. Okay, so everybody write in the, okay, Mr. Ruslan. Okay, yes, that is correct. Okay, thank you very much. Let me put a reaction. Okay, it's Hillsdon Road. Only one mistake. কে ধরতে পারবে না? আমি স্পেস পড়ে গেছি, স্পেস হবে না। না, সেটা ঠিক আছে। Who can tell me what is the mistake? Yes, hills and done Yes, and the nearest road. one would probably... Okay, তিনোটাই হচ্ছে এখানে আমাদের ক্যাপিটাল হবে। Hillsdon Road, since all of this is actually a road name, so it will be a capital letter. So যেহেতু আমরা জায়গার নাম মোহাম্মদপুর বলি বা হচ্ছে any places, right? তখন কিন্তু আমাদের ক্যাপিটালটা লাগবে। So যদি আপনি আনসারটা ঠিক পেলেন কিন্তু ওই যে ক্যাপিটাল লেটারটা হয়নি, তার জন্য কিন্তু you can get a mistake. So এই কারণে আমি বলেছিলাম কি যে make sure that যদি আপনি লিখছেন you're confident about it, otherwise সবগুলা block letters, সবগুলা capital letter লেখেন, then you don't have that headache, right? Okay. be just beside the library. Oh, yes, I know it. That'd be fine for me. And could I ask about the pay? We're offering £4.45 an hour. That's very good. My last... Okay, next to what? Library. library Beside the library পাশে। Beside the library. What is the spelling of library? library Library spelling কি? LIBRARY Library. Right. So, Mr. Ruslan, আপনি কি beside the library বলবেন নাকি? No, library only. Okay. Not beside the library. হ্যাঁ, কারণ কি এখানে just next to beside the library, it doesn't make sense কারণ আমাদের এখানে already next to লেখা, right? আপনাকে আর কষ্ট করে হচ্ছে beside the বা next to বলতে হচ্ছে না, just library লিখলেই হয়ে যাচ্ছে। Okay, clear, right, Mr. Ruslan? last job was £3.95 an hour. Could I ask about the pay? We're offering £4.45 an hour. That's very good. My last job was £3.95 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Extra pay when you work on transport home when you work. What it is required. 7. Ability to interview Thursday at 6 a.m. Please mute your mic, ma'am. I thought me, it's Mr. Rashidul. Ma'am, 4 number question answer টি কি 4.45 হবে না? 4.45, yes.
Now listen and answer questions 5 to 10. We feel it's pretty good, and we also offer some good fringe benefits. Really? Well, we give you a free dinner, so you eat well. Right. Better than hostel food. We certainly hope so. And we also offer extra pay for working on national holidays. Oh, that's a really good perk, isn't it? Yes, we think so. And then because of the difficulties of getting public transport, if you're working after 11 o'clock, we drive you home. Oh, that's good to know. Well, we'd certainly be interested in inviting you for an interview, if you're still interested. Oh, yes, certainly. Could I just also ask what qualities? Okay, please answer me number 5 and 6. 5 এর answer কি? 5 national holidays. National holiday. And Holiday. 6, National? 11 o'clock. 11 o'clock. Okay, can you all write it on the chat box? Number 6. আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা গেছে? আমি বলছি যে হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 এর যে আনসারটা সেটা সবাই একটু চ্যাট বক্সে লেখেন, এভরিওয়ান। Ma'am, I write down. ওকে, সবারটা লেখা শেষ হোক। ওকে, তো যারা যারা শুধুমাত্র হচ্ছে 11 o'clock দিচ্ছে, so that or till 11 o'clock ও দিচ্ছে, that's also wrong. তো যেটা রাইট আনসার হবে সেটা হচ্ছে after 11, simply after 11. আর যদি 11 o'clock দেন তাহলে ইটস ওকে, কিন্তু আফটার ওয়ার্ডটা থাকতে হবে, কারণ তারা আফটার ওয়ার্ডটা মেনশন করেছে। শুধু যদি আমি 11 দেই when you work 11, কারণ এটা আমার কিন্তু সেন্স বানাচ্ছে না। ট্রান্সপোর্ট হোম when you walk 11, right? When you walk 11, it's not gonna make sense. So grammatically it's wrong and শোনার ভুলো, right? When you work after 11 or after 11 o'clock. So 11 মানে ও ক্লকটা না দিলেও মার্ক কাটা যাবে না, কিন্তু 11 is important. Okay? আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে আপনার যদি যখন ওয়ান ওয়ার্ড বলবে তখন আফটার 11 ওকে, বাট যদি মানে যখন ওয়ার্ড তখন তো আমি দুইটা ওয়ার্ড লিখতে পারবো না, একটা ওয়ার্ড থাকবে তখন তো আমি আফটার 11 ও ক্লক লিখতে পারবো না যদি একটা ওয়ার্ড মেনশন Right. করতে বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি একটা বলে ওরকম ভাবে বলবে না, তখন হচ্ছে ওরকম অপশনই থাকবে না যে আপনাকে হচ্ছে একটা লিখতে হবে। যদি একটা থাকে তাহলে মানে তখন হয়তোবা আফটারটা হচ্ছে কোশ্চেনে লিখে দিবে, বুঝতে পারছেন? না না, সেক্ষেত্রে তো আমি আফটার 11 লিখতে পারবো, তাই না? হ্যাঁ একটা ওয়ার্ড চাইলে। হ্যাঁ, একটা ওয়ার্ড থাকলে না, ইফ দে সে ওয়ান ওয়ার্ড এন্ড আ নাম্বার, তাহলে হ্যাঁ এটা করতে এক্স্যাক্টলি, হবে। মানে সেটাই আর হ্যাঁ কি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, পারবে, দ্যাটস ফাইন, রাইট? সো এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম কারো? No. So, এই জিনিসটা ইটস ভেরি ইজি, কিন্তু আমাদেরকে একটু অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। আর হচ্ছে এই যে কমন যে জিনিস মিস্টেক গুলা যেন আমরা হচ্ছে ওগুলা ভুল না করি। আফটারটা ইজ আ মাস্ট, তারপর যেন 11টা লিখে ফেলি। ওকে, নাও লুক এট দ্য কোয়ালিটিস। You're looking for? Well, for this particular job, we want a clear voice, which you obviously do have, Thanks. and you must be able to think quickly, you know. Well, I hope I... So, when could you come in for an interview? We're actually quite quiet tonight. Sorry, I couldn't come tonight. Or tomorrow, I'm afraid. Thursday's okay. That'd be 22nd of October? Fine, after 5 p.m.? Yes, fine. Would 6 o'clock be okay? Perfect. And could you bring along the names of 2 referees? Yes, that's fine. No problem. Good. I look forward to seeing you. Oh, by the way, who should I ask for?
Oh, yes, of course. Sorry. My name is Samira Manuja. Can you spell that, please? Manuja. Okay. I've got that. Thanks very Okay. So what is the answer for number 7? Number 7, Ma'am, clear clear voice. voice, ma'am. Clear voice. Yes. And number 8? Think quickly. Think quickly. What is the spelling? What is the spelling of quickly? KSINK, QUICKLY. 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 Okay. And what's interview arranged for number 9? 22nd October. 22 October. Okay. What is the spelling of October? CTOBR. OCTOBER. OCTOB. Okay. Number 10. Manuja. 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 What is the spelling? Okay, good. So see, section 1 টা খুবই ইজি। তাহলে আমরা খুবই মানে we have to make ourselves perfect in the first section. হ্যাঁ, একটু ডিফিকাল্টি এটা যেহেতু এটা মেবি ক্যামব্রিজ 9 or 10 এর মধ্যে। কিন্তু আমরা যদি এই জিনিসটা এই লেভেলেই থাকবে। জাস্ট আমাদেরকে একটু কনসেন্ট্রেশন দিয়ে শুনতে হবে। সে এই 1 থেকে 10 যেন আমাদের ভুল না হয় এটা আমাদের টার্গেট থাকতে হবে ফর শিওর। কারণ এটা জাস্ট কনভারসেশন বিটুইন মানে ফোনের ওই পাশ আর এই পাশ। আর ওই যে টপিক অনুযায়ী যদি আমরা করি ইট ওয়ন্ট বি হার্ড। হ্যাঁ। So thank you, Miss Mitu Islam. Good job. Number 8 টা একটু ভুল হয়েছে, right? If I'm not wrong. Everyone? Yes, it's think quickly, right? Think quickly. Okay. Miss Mitu, it's gonna be think quickly. Okay, so I think we're almost done with time. Our baki gula hocche section 2 এর, so I will not get there. Okay. আর কি ছিল? Okay, so the rest of the things I'll get in the next class. কিন্তু আমি হচ্ছে আরেকটু টাইম আছে, so during this time I want someone to volunteer. Last class আমি কিছু একটা শিখেছিলাম about the W's and H যদি আমার কিছু একটা কথা বলতে চাই, right? So who all did that work and very confident যে আমি যে টপিকে দিব সেই টপিকে কথা বলতে পারবে? Who? আমাদের বেশি টাইম নেই, so please volunteer fast. Who wants to? First is Mr. Ashfaq, right? Miss Mitu. Okay, I'm gonna ask Miss Mitu. How about Mr. Arfat? How about you? No, ma'am. No, এখন তো টাইম নাই দেখে সবাইকে বলতে পারবো না, but in the club সবাইকে করতে হবে English club. Okay, so Mr. Ashfaq and okay, no, first Miss Mitu and then Mr. Ashfaq and then Mr. Nazmul. Okay, Mr. Ashfaq, carry on. On which topic? Okay, yeah, I need to give the topic. Flower. Okay, and Miss Mitu's topic is phone. Okay, and Mr. Nazmul's topic is pencil. Pencil. My favorite one. Okay, anyone else? Acha, Mr. Ruslanও ছিল. Mr. Ruslan, do you want to try today? No? আমি যারা যারা বলছে না সবার কথা আমার মনে থাকবে. I'll see you guys in the club. And others, সবাই ক্যামেরা অফ করে রাখছে কেন? Okay, Miss Savita, is this your first class? Yes, miss, it's my first class, but I meet you but mock test. Okay, and how about others? আর কি আছে? তো সবাই প্লিজ ক্যামেরাটা অন করেন, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনারা ইমপ্রুভ করবেন না। যারা যারা একটু ট্রাই করছে তারাই কিন্তু হচ্ছে এগিয়ে যাবে। Okay, Miss Tasneem, you don't want to try? Actually, I'm very much tired today. I had a lot of patience, and my students' final professional exam is running. So, Okay, it's fine. Next class then. Okay. Acha, are you guys ready? Mr. Ashfaq, who is ready? Mr. Ashfaq, Miss Mitu, Mr. Nazmul. I can't see you, Mr. Nazmul. While speaking, I want the cameras on. Okay. Who is ready? 3 of you?
Who wants to go first? Okay, Mr. Ashfaq, start. Okay, flower is an wonderful and one of the most nice feature of nature, what actually enhance the freshness of our mind with its fragrance, beauty, color, etc. It can be used to express our love and affection to someone. We can also use it to wish someone or greet someone at his or her success. Flower, flowers are also gardened as hobby by many people. In our country, basically in some region like Savar, Jashore, Khulna, these places actually produce commercially flower. And many of us can do rooftop gardening to cultivate flowers of their own choice. The other utilities of flower might might be collecting honey that we get through bees. That is also, I mean, a good side of, flower. That is also another other thing. The demerits, if we think disadvantage or demerits, the flowers has thorns sometimes. That's all, I think. Okay, good job, Mr. Ashfaq. So I think you did a great job. One thing I would tell you, give more concentration on sentence structures and also try to word more linking words, right? I need to hear the word and less and more of like furthermore, moreover, in addition. I hope you use that more, right? But otherwise, great job. I think you had a great hook sentence and your ideas were fantastic. Thank you. Okay. So next is Mr. Nazmul. একটু unmute করবেন। Mr. নাজমুল শোনা যাচ্ছে না। Duty on. Sorry, ma'am. Okay, Unmute it's ছিল okay. ma'am. It's okay. হ্যাঁ, বল। Pencil is a writing equipment. We can write our What speech. was your first and word? প্রথম ওয়ার্ডটা শুনিনি। আমি প্রথম থেকে বলুন তো। ma'am, pencil is a writing equipment. We can write down our speech and other things to paper through pencil. The benefit of using pencil is we can make correction anywhere. Just all we need to do erase the writing and we can rewrite the words. And we can use pencil in informal writing as well as in our country children's basically use pencil more. Rather than we also use we have to use the pencil in IELTS examination for writing and answering other questions. Then if we want to use the pencil, we have to sharp it with a sharpener and then we can use it. Okay, well done. আপনি অনেকটাই কথা বলেছেন। I think it was a good starting. So I tried to fluency answer তে the একটু কাজ করতে 5 হবে, right? questions. Yes, Yes, ma'am. good. What, why, when, where, how. I saw that you tried your best. Like, for example, Mr. Ashfaq's fluency is great. I think he has done a great job in the fluency, right? So, এরকম Mr. Nazmul যদি আপনি কথা বলতে থাকেন, ওই fluency এসে যাবে. Okay? And I think idea জিনিসের জন্য I hope it helped, right? And Yes, ma'am. okay, last but not the least is Miss Mitu Islam. Okay, start. Assalamualaikum, ma'am. This is Sadi Samito in front of you. I'd like to talk about your selected topic, that is mobile phone. Actually, mobile phone is the wonderful invention of modern science. It has been an inseparable part in our daily life.
because we can't think a single day or single moment without it, because it's very mandatory as well as a very important part of our life, because every single moment we are to use mobile phone for checking information and also for doing any kind of thing, because we usually are accustomed to it. And also, though it's very much important for our daily life, but it also has negative side too. And if I would like to talk about the advantages of it, so there are lots of advantages of it, because we can communicate with our friends, circles, with our relatives or anyone. And after then we can make friendship and we can talk to other person, we can spend a quality time, we can do everything. And on the other hand, we can also communicate with, we can take information about our education life, because there are lots of information are available on mobile phone, because nowadays we are using it in for having different kind of information from our school, college or universities, like for getting result, class routine, or any kind of exam routine, or any sort of things. Actually, this is very much important for all of us. And it's very much important for having a beautiful relationship with our friend circle as well as our relatives. And on the other hand, if I would like to talk about the negative impact on it, so there are lots of negative impact on it, and these are basically we spend lots of time behind it. And for this reason, our young generation are spending a lots of time behind it, by watching different kind of videos, playing different kind of games. And these are like there are some popular and famous games like PUBG, Free Fire, this kind of things. They are very much addicted to it, and they basically spend lots of time doing this. For that reason, they're just forgetting about their study, about their works, their activities, their responsibilities. They're just forgetting all of this. And also, it's very much detrimental to our health, because basically, whenever we use a mobile phone during the time, the gamma ray, which is very much detrimental for our health, it just it is emerging different, emerging its bad side to us. That is why we are just affected by it. And for that reason, it damages our brain and also our eyesight. So we have to be very careful from it. And also, we should use it as much. We should use less as we should use it as less as possible, because it's true that it's very much important for all of our life. But we have to be careful about our health as well as our future. So that's all about today's topic. Thank you. Okay, thank you so much. I think you deserve a clap for talking for so long, right? She did a great job, right? Thank you so much, Miss Yes, Mitu. I'm very impressed. You're really good in speaking. Keep up that good work, and I can see a good score coming from you. So I hope today's class was effective for all of you. If you have any question, then you have 1 minute to ask me. Yes. Ma'am, may I talk with you the moment? Yeah, sure. Okay, ma'am, this is Noor Lamin. After a long time, I attend this class. And at first, I give you congratulations and nice and fantastic with lovely presentation this class. And really, I enjoyed it. Thank you. And would you mind to give me a class routine, daily work, Class routine? which day will, what will happen in next days? Next day's Actually, class. what we mean the class routine, if you mention, and I will be really happy if you give me your identity, because this is my first class with you. Thank My you. identity. Okay. So my identity is actually I'm a Bangladeshi, of course. So I have actually completed my graduation from Thailand, and I have also done my IELTS over there. So
and after IELTS, I just came to Bangladesh. So my background is actually I have studied in the English curriculum always. I have studied in both American and British curriculum studies all over my life because I traveled to many countries to study. And that is why actually I have been teaching for a very long time. Ever since I was in grade 9, I have been teaching. So I think that's why I have decided that I'll also teach IELTS one day. So that is the reason I'm here. So professionally, I'm actually very much invested in being good IELTS instructor, or you can say English instructor. And at the same time, I'm trying to improve my computer engineering skills or the coding skills, you can say, since I'm just a freshie, so I'm not an expert yet, but I'm trying my best that I can also improve in that field. And yeah, that's about it. And about the routine that you said, usually we have classes on every which days? Let me check my schedule. Okay, so I think we have classes on every Saturday and Monday, if I'm not wrong. Am I correct, others? Yeah. Yes. Yes. Yeah, we have on those 2 days, right? And as far as the routine, as in what I will teach is regarded, it's like today we did not finish listening, right? For the next couple of maybe next 2 weeks, I'll focus on listening more because listening is very important because that would be the easiest out of all the others. And speaking, there will be continuation of it, like just for like the last 10 minutes of the class, we'll invest in speaking. And we did some stuff in the last class regarding speaking, how to actually have topics to talk about. You will get that video soon, okay, on our channel. That's one thing. And the other thing, I'll be mentioning the topic that we will study before every class, and just know that we'll be talking about listening more. And the other thing is we also have English club. I think we'll let you know about the day soon in the group. So in English club, I will focus more on how to improve your other sectors. For example, maybe I can also talk about the prefixes, as I did not go in details. You all understand that this is not a basic class, right? So I'll not go into depth. So in the club, I might go into basic, but that will be more of competitive type. I will be more concerned on conversing with others. We will do group works. I'll group you, like maybe I will pair you up with someone. You guys need to complete a presentation and give me that presentation. Because when you give presentation, you're gonna actually be better. I'll ask you all to create a presentation on maybe, okay, explain the section 1 to everyone, and then you both will need to create the presentation and actually talk about it. So when you teach others, you will learn yourself. So it would be a mix of all of these things. Okay, Okay, Mr. thank you Dawar? very much, Miss. Ma'am, what is the language club? The timing, we will let you know in the group, okay, by tomorrow morning, inshallah. Okay. Okay, miss. Thank you. Okay, so may I take my leave now if no questions? Thank you very much. Assalamu alaikum. Welcome salam. Allah Hafiz, everyone.